de l'homme et de la Commission permanente de l'économie rurale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles sur le projet de note de synthèse pour le rôle collaboratif dans le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Puis enfin pour aujourd'hui, 12h50 à 13h, divers levée de séance, date de la réunion intersection. Comme vous venez de l'entendre, c'est l'ordre du jour aujourd'hui. Je pense que nous pouvons l'adopter. L'ordre du jour adopté. Comme vous l'avez constaté, ici aujourd'hui, nous avons seulement le président et le vice-président. Le rapporteur n'a pas encore joint Midland. Comme il se doit, normalement, on devrait avoir quelqu'un qui prend cette place aujourd'hui à l'intérieur pour nous conformer à nos pratiques. Je pense que alors, si quelqu'un peut se proposer parmi les deux, il y a madame. Vous êtes bienvenue, vous êtes nommé d'office. Ok. Avant de continuer, alors je donnerai un petit message de bienvenue. Je voudrais d'abord qu'on puisse faire la présentation pour le peu de gens qui sont déjà venus. Moi, je réponds au nom de NANHRI. Je suis le président de cette commission. Je suis de nationalité burundaise, sénateur. Présentation. Moi, c'est Mohamed Bako, originaire des Comores, parlementaire et vice-président de la commission de justice et des droits de l'homme. Merci, avocat de profession. From Gambia. Yeah. Bonjour à tout le monde, moi c'est l'honorable Amina Tidjani Yaya. Je suis du Tchad, je suis présidente des caucus des femmes du Parlement panafricain. Par ailleurs, je suis membre de la commission justice. Good evening, everybody. My name is Honorable Kumi Sadisi from Lesotho. Recording in progress. Bom dia a todos, eu chamo-me Ali, sou de Moçambique, vice-presidente da região austral, sou membro da Comissão de Regras e Regimento. Portanto, estou autorizado a ficar aqui, porque sei que a nossa reunião começa às 10. Mas muito obrigado por estar aqui neste momento. Thank you for allowing me to be in this meeting. Pour les nouveaux qui viennent d'entrer dans la salle, on était en train de faire la présentation. Just come into the room. We were busy with introductions.
Bon, je vais faire ma présentation en arabe. أنا نائب يسري بويب عن الجمهورية التونسية. أنا سعيد بتواجدي معكم في لجنة العدل وحقوق الإنسان. أنا اختصاصي قانون. أنا متحصل على الإجازة في القانون ومتحصل على شهادة ختم الدروس بالمعهد العام للقضاء بتونس. I have a diploma from the Judiciary Faculty of Tunisia. سمية أحمد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مجلس الاستشاري الصحراوي عضوة قديمة في هذه اللجنة. And I am an old member of this committee. Ok, merci. Merci de la présentation. Vous avez l'honneur d'accueillir notre nouveau membre venant de la Tunisie. Vous êtes le bienvenu dans la commission. Nous allons construire ensemble cette commission pour que cette commission puisse rayonner parce que dans le passé, nous avons été perturbés. Aujourd'hui, nous avons le troisième conseiller. On peut dire que les choses n'allaient pas bien parce que si nous avons changé, ça veut dire qu'on ne pouvait pas être stable dans notre commission. Mais nous sommes les élus, nous allons travailler durement pour que notre commission puisse rayonner. Donc les débuts sont beaux, nous avons beaucoup de promesses avec au sein de l'Union africaine et d'autres organisations. Aujourd'hui nous avons 4 promesses pour notre commission et nous espérons que dans un avenir proche, pour deux projets, on peut commencer à faire du travail. Sans trop tarder, je vous accueille tout le monde et je vous félicite pour avoir un peu respecté. Si bien sûr le déplacement, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de personne. Des fois vous appelez le véhicule et le véhicule n'arrive pas à temps. C'est pourquoi vous êtes excusés pour un petit retard que nous avons tous affiché. Vraiment, cette commission, c'est une commission de droits de l'homme, c'est une justice et de droits de l'homme, c'est une commission transversale. Parce que si on dit les droits des femmes, droits des enfants, on dit les droits à l'éducation, c'est-à-dire qu'on entre dans pas mal de thématiques, pas mal de sujets. C'est pourquoi des fois nous avons toujours travaillé avec les autres commissions pour nous complétons, pour que nous puissions avoir des idées partagées. Sans trop tarder alors, je vais inviter, parce que le temps me fait défaut, parce qu'il y a des présentations riches que nous attendons. Je vais demander alors oui, j'ai déjà présenté le nouveau membre. Je vais demander au rapporteur d'essayer page par page. Le rapporteur, je vais le demander page par page. Comme ça, on va voir page par page, puis on va adopter page par page. On va pour avancer et atteindre les autres sujets qui nous attendent. Le rapporteur, tu es le bienvenu pour nous aider à parcourir le procès verbal de la Commission permanente des affaires juridiques et des droits de l'homme tenue le 18 mai 2023. We have minutes before us on the meeting of the 18th of May 2023. As we can see the people who have participated, members who have participated in that meeting. Honorable Senia Ena, Honorable Dani Laila, Mrs. Honorable Swaibu Ture, Honorable Amina Tijani Yaya, Mrs. Honorable Salma Jiwai
Libya. And these are the members. You can see that we have many members that they are absent on that day. Then if we go forward, I'm not following the thread, but if you see anything like, for example, your name is not spelled properly, you can help us to know that. Honorable Chair, my name is still not spelled the right way. Even though we've made some corrections. It should have been S-U-W, not S-A-W. Yes. Any comments from the minutes? I think we've all read through quickly. And then you can make comments. If you have any objections to in terms of facts, then you can point them out so that we can do some adjustments. Yeah. Page by page. Okay. So let's do page 2. Page 2, any comments? In terms of name spelling, or if your name is not captured? Yeah. Monsieur le Président, moi c'est juste sur le point numéro 7. Devant mon nom, c'est écrit Madame entre parenthèses. Si vous voulez enlever ça, c'était écrit ici honorable. Il faut enlever cette partie. Entre parenthèses, Madame. Ok. C'est fait? Yeah. Anyone comment? I said my name is not spelled properly. That's captured. Anyone comment? No. رقم 4. Number 4, sir. الاسم غير مكتمل. The name is incomplete. غير مكتمل وغير صحيح. سنية أحمد. سنية أحمد ناس. سنية أحمد. Yes. Okay. If no other comments, we go to page 3. Adoption of the agenda. I'm not saying whether you want us to read, but that will take time. Especially those of us who are here on the 18th of May. Would know the details. No comments. We go to page 4. If you go up to 7.1 on page 4, in the English version, where it is said the member enjoined members of the committee to take its responsibility very serious. In English, we just say very seriously. We just put NY there to complete that. And if we go to the last sentence, it says in English, the sentence is incomplete. I don't know what the clerk wants to add there. The members present at today's meeting is not complete. The sentence is not complete. I don't know.
the numbers of. They just want to put the numbers of attendance. So we'll confirm how many members attend the meeting. Okay. I think I know what you say. The committee meetings never exceeded 10 members. When there is a full stop there, then he said that members present at meetings, at today's meeting. So maybe there is no need to put full stop at, after 10 members. We just remove the full stop. Okay, we can go to page 5, if not comments at 4. Page 5. سجل اسمك بعدين انا هعدل لان انت المره اللي فاتت طلبت تمشي النوع بشكله مش حاطه اسمك في النوع. المره اللي فاتت انت قلت عايزه تتحسس كم طلبت؟ انا متذكر كم طلبت. This is a question. No comments? No comments. Okay. Si, il y a un commentaire. 6. On est sorti de la page 4 et directement dans la version française, on atterrit à la page 6. La page 5 n'existe plus. Donc je mets c'est la suite logique. Ah, ok. Comme c'est la suite logique, version française, il y a une erreur de pagination. Ils ont sauté de la page 4 à la page 6. Donc il faudra ramener le contenu de la page 6 à la page 5, et ainsi de suite. Okay. C'est juste de 6 à 5. Sinon le contenu se suit convenablement. Donc 5. Be the frame version. Okay, now comments on 5. We can go to page 6. Page 6. Especially those who are here. Okay. Okay. No comments? We'll go to the last page. If no comments, then that's the last page. Under the chair. Ok. Merci du travail. Je voulais demander aux membres ici présents s'il y a d'autres questions découlant de procès verbal de la réunion précédente. Surtout, je m'adresse aux membres qui étaient présents dans la réunion. S'il y a des questions, d'autres questions,
après la lecture du procès verbal. Je vous demande s'il y a d'autres questions que vous avez à rapport avec le procès verbal. These minutes, any other matters arising or any matters arising? Sinon, moi, je vois qu'ils ont été fidèles aux discussions que nous avons menées ici au mois de mai 2023. The discussion that we had on the 18th of May 2023. De gagner du temps. Sorry. Just one. Just trying to join now. Give us like 5 minutes. Donc dans 5 minutes, on va chercher le conférencier qui va nous entretenir sur le sujet. Protocole sur l'abolition de la peine de mort. The protocol on the abolition of the death penalty, and there is a presenter that will talk to us about that. Mais aussi nous allons accueillir d'autres membres des autres commissions qui vont nous rejoindre. Maintenant aussi il y a des gens qui sont déjà venus. Nous allons attendre d'autres aussi qui vont incessamment arriver dans cette salle pour que nous puissions partager les présentations, nous puissions discuter ensemble sur les présentations. Je pense que les sujets sont intéressants, vont nous intéresser tous. Ceux qui n'étaient pas encore venus, vous voyez, normalement de 10h30 à 11h30, on devra suivre la présentation du projet de protocole sur l'abolition de la peine de mort. Et à 11h30, 12h, information actualisée sur les décisions de la Commission à mettre en œuvre par les États membres. Puis va suivre information actualisée sur les décisions de la Cour à mettre en œuvre par les États membres. C'est le docteur Eno Defier qui va nous entretenir là-dessus. 12h30 à 12h50, je vous avais dit que c'est une présentation conjointe par la Commission permanente de la justice et des droits de l'homme et de la Commission permanente de l'économie rurale, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles sur le projet de note de synthèse pour le rôle collaboratif dans le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme qui va nous entretenir là-dessus. Et enfin, 12h50 à 13h, on aura le divers, puis on va lever la séance et décider date de la réunion intersection.
Entre-temps, hier nous avons écouté les manifestants. Il y a eu des manifestations à l'entrée du pape. Mais comme je n'avais pas échangé avec nos autorités ici, je n'ai pas dit aucun mot. Il y avait des manifestants qui réclamaient deux hommes qui sont emprisonnés en Guinée équatoriale. Moi et le rapporteur, nous avons écouté seulement, parce que c'est très politique, mais c'est notre rôle, parce que si quelqu'un est emprisonné et que les gens réclament la libération, donc il est privé. Étant emprisonné, vous êtes privé de mouvement, vous êtes privé, donc vous n'avez pas le droit d'échanger avec vos familles. C'est-à-dire que vos droits sont en quelque sorte bafoués. Ça revient dans notre commission d'aider pour les échanges, mais aussi au Parlement en général, d'intervenir, parce que c'est un État membre qui a emprisonné ces gens. Mais comme je ne savais pas, il ne parlait pas français, même Mami peut expliquer un peu en attendant les présentations qui vont suivre. Leurs préoccupations, parce que lui, il a échangé avec eux en anglais. Moi, mon anglais, my English is very poor, but my colleague can explain well more than me. Yes, thank you. These are people who petition the PAP. They are from South Africa here. And two of their family members have been arrested in Equatorial Guinea. And they are saying that the president or vice president of the Equatorial Guinea brought his yacht to South Africa here, and his two properties in fact, and they were seized. And these people think that because of the seizure of the property of the Equatorial Guinea vice president, then that was the reason why the Equatorial Guinea also arrested their relatives who are working in the oil industry in Equatorial Guinea. And this is the problem that they have. They think that it was politically motivated, but it's between the two countries. Now, the issue of the seizure of the yacht and other property is because there was a court case in South Africa which warranted the government to seize those properties. But then if we want to arrest their relatives to exchange for that, then, and they have been there for 500 plus days, they are not yet tried. They were just arrested, not yet tried and put in jail. So this is their major concern. But they said they put this information, they've written to the PAP and they've given it to the second vice president, I think. They've given their petition to the second vice president, and hopefully they expect us to meet with the second vice president to be able to get that information, so they'll be able to look at it properly. Yeah. That's exactly what they're saying. Thank you. Vous entendez que c'est une préoccupation qui nous concerne tous ici. C'est un peu de divers. Ça sera inscrit dans le divers parce que nous avons pris connaissance et vous êtes informés. Et nous allons poursuivre avec le bureau du pape sur la question parce que la diplomatie parlementaire, c'est là, c'est notre rôle. C'est la diplomatie parlementaire qui devait avoir qui devait jouer son rôle. Oui. Pour comprendre,
pour faire comprendre aux parties prenantes une solution intermédiaire. Parce que si les gens sont emprisonnés et qu'ils ne sont pas auteurs au premier degré de ces problèmes, ça fait mal aux familles. Donc nous devons nous engager nous aussi à porter plus loin cette question pour que ces deux hommes puissent être libérés ou bien être jugés et entendus. Parce que rester dans la prison, donc, sans aucun procès, en termes de droits d'homme, c'est-à-dire que les droits sont bafoués, ils ont droit à avoir la justice, à être jugés, à être entendus. Mon fils que cela. Je vous remercie. Ne soyez pas étonnés parce que la présentation, normalement, il était averti que c'est 10h30. Non, oui, à 10h. Pour la présentation, mais on est en train de rechercher pour que nous puissions gagner du temps. Sinon, si le programme, il avait le programme, comme quoi il va intervenir à... 10 o'clock. But we do not have the presentation as yet.
As I know everyone, I see that the chair of rulers is not allowed. I know that agriculture, not yet. The post is donc je voulais informer les gens de notre communauté justice que nous serons avec la commission de règlement, l'agriculture, l'environnement et tout, le conseil. Mais je vous informe aussi que le président des commissions ne sont pas ici. Parce que, par exemple, commission de règlement était... Hein? Il est venu? Oui. Agriculture, elle était du Congo, dans la RDC. Elle n'a pas été réunie pour dire que le vice-président va nous aider à coordonner cette activité qui va suivre. Le vice-président, qui est le vice-président de l'agriculture. Vous n'êtes pas là? Commission agriculture. Est-ce qu'ils sont là déjà? Il y a qu'une seule. Ah oui. Ok. Commission règlement. Votre vice-président, c'est qui? Le président. On a un nouveau président. Ah, vous avez... Ah, ok. Il était là. Ah, ok, un nouveau président qui a le Sud-Afrique, qui a remplacé le Sud-Afrique. Il a remplacé le Sud-Afrique. Ah, ok, c'est bon. Oui, le règlement, oui. Ok. Malawi. Ah, Malawi, ok. Ah, c'est bon. Ok. C'est quoi de Idrissa? Je vais attirer votre attention que l'orateur du jour est prêt. Monsieur Idrissa, si vous nous entendez, nous sommes prêts à vous écouter. Honorable Idrissa, si vous êtes prêt. L'auditoire est prêt à vous écouter. Ça est chaud. Idrissa. Ok. Nous sommes prêts à vous écouter. Ok. On n'entend pas. Laissez le volume. Monsieur Idrissa, laissez le volume. On n'arrive pas à vous capter. On voit seulement votre visage. Honorable Idrissa, on voit seulement votre visage, on n'arrive pas à vous capter. On n'arrive pas à entendre votre voix. Mais c'est technique, c'est chez nous. Pas encore le volume, pas encore la voix. C'est la le virtuel, c'est le problème de connexion, hein, satellite.
Il faut avoir des connexions satellitaires. Il faut avoir des connexions satellitaires, sinon... Problème. Online, Problem. Le nouveau là, en attendant la connexion. Sinisa Ahmed, please. Senior. Ahmed. Okay. You. Then, okay.
Honorable, on ne vous entend pas jusqu'à maintenant. Vous pouvez attendre l'équipe technique pour... Ok. Entre-temps, il y a du thé et du café, hein, apparemment. On n'a pas ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Vous allez réchauffer le corps. Il veut faire la photo présent.
moi je voulais me saisir. C'est pas ça la question. Ils ont dit qu'ils vont prendre une pause de café en attendant que le problème soit résolu à leur niveau. D'accord. Ouais. Ok, je crois que vous pouvez parler à l'interprète. Vous lui dites qu'on parvient à s'entendre et que c'est à leur niveau. Oui, on a échangé. Il m'a demandé votre présentation. Ok. J'ai envoyé la présentation. Tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Alors, honorable? Oui, monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Pas encore la voix, pas encore. On vous entend jusqu'à maintenant. C'est ajoutement. Captez votre voix jusqu'à maintenant. À partir du casque. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Moi je l'attends. Vous m'entendez, monsieur le Président? Oui, maintenant, je vous entends. 5 sur 5. Ah, très bien. Le casque. Vous mettez le casque. Oh, pour... Comme ça, vous allez bien entendre. Vous pouvez y aller. D'accord. Honorable Président, honorable membre de la Commission permanente des affaires juridiques et des droits de l'homme du Parlement panafricain, je vais commencer peut-être par vous présenter mes salutations les plus respectueuses et me présenter à vous. Je m'appelle Idrissa Sow. Je suis de nationalité sénégalaise. Et je suis commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où j'ai l'honneur de présider le groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées en Afrique. Monsieur le Président, qu'il me soit perdu, dans le cadre de cette présentation, d'exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de votre auguste assemblée pour l'honneur et le privilège que vous nous faites de venir présenter et partager avec vous le projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à l'abolition de la peine de mort. Cette rencontre qui se tient à ma demande, en ma qualité de président du groupe de travail sur la peine de mort, s'inscrit dans le cadre de l'article 8 du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain, qui donne mandat à votre auguste Parlement de discuter de toutes les questions pertinentes par rapport à l'Union africaine, de faire des recommandations au Conseil et à la conférence, le cas échéant. Elle s'inscrit également sur les attributions du pape dans le cadre de la promotion du respect des droits de l'homme et de la consolidation des institutions et principes démocratiques, de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'état de droit au sein des organes de l'Union. L'initiative de notre saisie est aussi fondée sur les dispositions pertinentes du MOU signé le 2 décembre 2022 entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Parlement en vue de renforcer la collaboration entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun. L'objet de notre consultation est de vous soumettre pour avis le projet de protocole préparé par la Commission comme instrument juridique destiné à promouvoir l'abolition de la peine de mort et à renforcer les efforts visant à garantir davantage la protection du droit à la vie ainsi que l'interdiction de la torture, des traitements cruels, criminels ou dégradants au regard de l'article 4 et 5 de la Charte. Mais avant de décliner le contenu du protocole, du projet de protocole dans ses différentes parties, il me semble nécessaire d'exposer les éléments de contexte ayant conduit à son élaboration, mais également de faire le point sur la situation de la peine de mort sur notre continent.
étude du contexte et de la justification du projet, je dirais que les informations historiques disponibles aujourd'hui montrent que la peine de mort existait dans les communautés africaines précoloniales. Elle était utilisée pour les crimes graves, les plus graves comme la sorcellerie et les homicides, etc. Les méthodes d'exécution incluaient la décapitation, l'empalement, l'empoisonnement ou encore l'enterrement vivant. Pour autant, une personne condamnée pour une infraction passive de la peine capitale n'était pas forcément exécutée. Il existait d'autres moyens de traiter cette personne selon les circonstances de son acte. Ainsi, dans certaines communautés, il était simplement demandé de restituer un bien ou de verser un dédommagement par le prix du sang à la famille de la victime. Dans d'autres communautés, le condamné pouvait être mis au banc pendant un certain temps. À son retour, il devait faire un sacrifice et procéder aux restitutions ordonnées par les anciens. Ainsi, si la mort était le plus souvent un châtiment normal pour un homicide illégal, elle pouvait, le cas échéant, être punie par dédommagement, notamment lorsque un autre n'avait pas de circonstances aggravantes réelles ou qu'il ne mettait pas en péril l'équilibre social du groupe. Durant la période sous domination, la sentence capitale était pratiquée par les puissances coloniales sur le continent et les exécutions publiques étaient très fréquentes. Dans la doctrine des administrations coloniales de l'époque, ces exécutions étaient destinées surtout à servir d'exemple et à dissuader les velléités de révolte ou de rébellion de la part des populations indigènes. Au lendemain des indépendances, beaucoup d'États africains ont maintenu la peine de mort dans leur législation pour répondre à la nécessité d'asseoir l'autorité de la puissance publique et d'assurer la protection et la sécurité dans les nouveaux États qui venaient d'accéder à la souveraineté internationale. Certains États avaient même étendu la liste des infractions passibles de la peine de mort en visant notamment les délits économiques, les atteintes à la sûreté de l'État, les faits d'espionnage, les faits de trahison, de vol qualifié, etc. Mais aujourd'hui, la situation de la peine de mort a évolué sur le continent, où des lois d'abolition ont été adoptées par la majorité des États, tandis que d'autres ont instauré officiellement ou non un moratoire sur l'exécution des personnes condamnées. Au cours des 3 dernières décennies, les efforts en faveur de la protection du droit à la vie par le but de l'abolition de la peine de mort ont enregistré des progrès remarquables en Afrique. En 1990, si les États africains avaient aboli la peine de mort en droit, mais aujourd'hui, 24 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. 4 autres États ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun, tandis que 15 autres États observent un moratoire sur les exécutions. Plus encore, les avancées abolitionnistes s'accélèrent sur le continent depuis une quinzaine d'années maintenant. À titre d'exemple, je dirais que le Rwanda, par exemple, a aboli la peine de mort en 2007, le Togo et le Burundi en 2011, le Gabon en 2010, le Bénin en 2012, le Congo et Madagascar en 2015, la Guinée en 2016, le Burkina Faso en 2018, le Tchad en 2020, la Sierra Leone, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et la Zambie en 2022, tandis que le Ghana, le Kenya, le Zimbabwe et le Nigeria ont aboli la peine de mort en 2023. Au niveau international, pour vous faire la situation de la peine de mort sur le continent, je dirais que 17 États africains ont ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Et depuis 2010-2017, à titre d'information toujours, l'Assemblée générale des Nations Unies vote tous les 2 ans une résolution ou un moratoire universel sur l'abolition de la peine de mort. À cet égard, le 15 décembre 2022, les 9 États africains ont voté en faveur de la nouvelle résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour un moratoire sur l'application de la peine de mort. Je rappelle qu'en 2017,
seuls 17 États africains avaient fait un vote positif en faveur de cette résolution. Cependant, pour le signaler, certains États maintiennent encore la peine capitale dans le droit positif et continuent d'exécuter les personnes condamnées à mort par les tribunaux. On constate d'ailleurs que le nombre de condamnations à mort demeure encore très élevé sur le continent. À titre d'exemple, en 2023, 1156 condamnations ont été prononcées. Toutefois, il est lieu de signaler à ce niveau que seuls 2 États ont procédé à des exécutions. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette présentation, il se pose légitimement la question de savoir pourquoi un projet de protocole sur l'abolition de la peine de mort. Nous disons en réponse que l'adoption du projet de protocole répond principalement à la nécessité de combler le vide juridique découlant de ce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui constitue l'instrument de référence en matière de protection des droits de l'homme, ne contient aucune disposition expresse se rapportant à la question de la peine de mort. Cette problématique est actuellement prise en charge à travers l'article 4 qui traite de façon générale du droit à la vie. Donc, pour faire face à cette situation, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'organe continental de surveillance et de mise en œuvre de la Charte, a décidé de s'impliquer conformément à son mandat en formulant des recommandations en vue de pallier à cette lacune. Ainsi, après avoir publié plusieurs résolutions sur la thématique, la Commission, lors de sa 35e session ordinaire tenue à Bandung en mai 2004, a chargé son secrétariat d'élaborer un projet de document sur la question de la peine de mort en Afrique. Ce projet de document a fait l'objet d'un débat public lors de la 36e session ordinaire qui s'est tenue en 2004 à Dakar au Sénégal. À cette occasion, les États membres des défenseurs des droits de l'homme et d'autres acteurs tels que les commissions nationales des droits de l'homme, les ONG et autres institutions ont été invités à donner leur avis pour enrichir le document. Lors de la 37e session ordinaire organisée à Bandung en mai 2005, la Commission a examiné le document en session privée et décidé après de longues discussions de mettre en place un groupe de travail sur la peine de mort. Se conformant à la mission que nous confiée, le groupe de travail a mené une étude sur la question de la peine de mort en Afrique dans l'optique de réfléchir, entre autres, au moyen d'adopter un protocole à la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relatif à l'abolition de la peine de mort. Ce faisant, elle a pris l'option de procéder par une démarche inclusive, prévoyant de larges concertations à travers l'organisation de cycles de conférences destinés à débattre du projet et à s'accorder sur un texte consensuel qui sera présenté aux organes délibérants de l'Union africaine. Ainsi, une première conférence régionale consacrée aux pays de l'Afrique centrale, de l'Est et de l'Afrique australe s'est tenue à Kigali, au Rwanda, du 23 au 25 septembre 2009. La deuxième conférence concernant les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Nord a eu lieu au Bénin à Cotonou du 12 au 15 avril 2010. On comptait parmi les participants des représentants des États, ceux des organes de l'Union, des organismes des Nations Unies, des institutions nationales de droits de l'homme et des acteurs d'organisations internationales, d'institutions universitaires et d'ONG. Ces conférences régionales ont permis de rédiger le document cadre de Kigali et de Cotonou, lesquels listent des recommandations détaillées sur la question de l'abolition de la peine de mort, sur les stratégies à mettre en place et sur la nécessité d'adopter un protocole à la Charte sur les droits de l'homme et des peuples relatifs à l'abolition de la peine de mort. Il est ressorti, M. le Président, de ces assises, en substance, que l'adoption d'un projet de protocole permettrait de combler les insuffisances de la Charte africaine en ce qui concerne le caractère sacré et inviolable du droit à la vie. La conférence continentale tenue subséquemment à Cotonou en République du Bénin au mois de juillet 2014 a été un tournant décisif dans le cycle de consultation autour du projet de protocole. Dans la déclaration rendue publique à l'issue de la rencontre,
Les participants ont relevé que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à la réalisation progressive des droits de l'homme. Ils ont par conséquent appelé les États membres de l'Union africaine à adopter un projet de protocole additionnel à la charte sur l'abolition de la peine de mort. Après ces multiples consultations, le projet de protocole sur l'abolition de la peine de mort a finalement été adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 56e session ordinaire tenue du 21 avril au 7 mai 2015 à Banjul, en République de Gambie. Depuis lors, un travail de plaidoyer a été entamé auprès des États membres, des organes de l'Union africaine, des experts et des leaders d'opinion en Afrique afin de promouvoir l'adoption par l'Union africaine du projet de protocole. C'est dans ce cadre, M. Honorable Président, que nous avons l'honneur de soumettre ce projet à votre Assemblée pour examen et avis. Nous sommes également ouverts à toutes les recommandations que vous voudrez bien adresser à notre commission dans ce sens. Je m'en vais maintenant, avec votre permission, décliner le contenu du projet du protocole. Le projet de protocole est destiné à compléter et à renforcer les dispositions relatives au droit à la vie. Je parlais de l'article 4 de la Charte africaine. Il comprend au préambule et 6 articles que je vais vous lire successivement. Au titre du préambule, les États partis au présent protocole, considérant que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples autorise l'adoption des protocoles ou accords spéciaux nécessaires pour renforcer les dispositions de la Charte. Considérant aussi que l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit le droit au respect de la vie humaine et interdit la privation arbitraire de ce droit. Considérant en outre que l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et interdit absolument et irrévocablement toutes les formes de torture et de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Prenons note que les articles 5 et 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant disposent que la peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants. Prenons également note que l'article 4 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique interdit l'exécution des femmes enceintes ou allaitantes. Prenant en outre note les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose du droit à la vie et du droit d'être protégé de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Rappelons la résolution 136-01 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les résolutions 149, 168, 206, 176 et 186 de l'Assemblée générale des Nations unies invitant les États à observer un moratoire sur l'application de la peine de mort. Rappelons en outre que le droit à la vie est le fondement de tous les autres droits, qu'il est nécessaire de renforcer sa protection garantie en vertu des instruments africains de protection des droits de l'homme, convaincu que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection efficace du droit à la vie et à la reconnaissance. Oui, M. le Président. C'est très intéressant, il faut aller lentement pour que nous puissions capter le maximum. Très bien, très bien. Merci, M. le Président. Rappelons en outre que le droit à la vie est le fondement de tous les autres droits, qu'il est nécessaire de renforcer sa protection garantie en vertu des instruments africains des droits de l'homme, convaincu que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection efficace du droit à la vie et à la reconnaissance pleine et entière de la dignité inhérente à tous les êtres humains. Prenons note que la plupart des États africains ont en droit ou dans leur pratique aboli la peine de mort. Nous reconnaissons que la Charte africaine n'est pas proscrit explicitement la peine de mort. Son contenu de ce qui suit. Article 1er, je suis en train de lire la disposition du protocole article par article. Article 1er, abolition de la peine de mort. Les États partis s'engagent à protéger le droit à la vie garanti en vertu de la
la Charte africaine et d'autres instruments juridiques. Les États partis s'engagent à abolir la peine de mort en prenant les mesures législatives, institutionnelles et autres appropriées. Article 2. Application du protocole. Les États partis prennent compte les mesures nécessaires pour garantir l'application rapide du présent protocole. Les dispositions du présent protocole s'appliquent comme des mesures additionnelles à la Charte africaine. Article 3. Observation d'un rapport. Les États partis qui ne l'ont pas encore fait lors de la ratification doivent observer un moratoire sur l'imposition de la peine capitale et son exécution avant la finalisation du processus législatif national visant son abolition. Article 4. Mise en œuvre et suivi. Les États partis s'assurent de la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et s'engagent dans le rapport périodique soumis conformément à l'article 62 de la Charte africaine à indiquer les mesures législatives ou autres entreprises pour donner effet au présent protocole. Article 5. Signature, ratification et adhésion. Le présent protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l'adhésion de tout État parti à la Charte africaine. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et enfin, l'article 6 entré en vigueur, le présent protocole entre en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des 15 États membres. Donc, la présidente de la Commission de l'Union africaine informe les États partis de l'entrée en vigueur du présent protocole. Voilà, honorable président, honorable parlementaire, la teneur du projet de protocole soumis à votre appréciation. Permettez-moi, honorable président, honorable parlementaire, au cours de mon propos, de partager avec vous cette brillante réflexion de Kofi Annan sur la peine de mort. Il disait, je cite, l'État qui représente la société dans son ensemble est à l'obligation de la protéger. Peut-il remplir cette obligation en s'abaissant au niveau du monstrueux et en le traitant comme il a traité autrui? Prendre une vie, disait-il, est un geste trop absolu, trop irréversible pour que l'être humain l'inflige à un autre, même secondé par un processus juridique. Nous rappelons pour notre part, M. le Président, que la Commission ou notre Commission demeure profondément préoccupée par le maintien de l'application de la peine de mort dans certains pays qui, pour l'essentiel, peuvent être confrontés à de graves dysfonctionnements de leur système judiciaire, ce qui naturellement laisse apparaître des risques évidents d'erreur dans l'application de la sanction capitale. Sur ce mot, aujourd'hui, le Parlement panafricain a formulé un avis favorable à l'adoption d'un projet de protocole visant l'abolition de la peine de mort en Afrique. Au-delà de cette résolution qui est attendue, c'est l'œuvre que chaque parlementaire relaie notre voix dans son pays afin de mobiliser le soutien politique nécessaire à l'adoption du projet de protocole par l'Union africaine. Je suis venu au terme de la présentation. Je suis honorable président, mesdames, messieurs, honorables parlementaires. Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens évidemment à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Je l'honneur de vous rendre la parole, M. le Président. Merci beaucoup pour la brillante présentation. Vraiment, c'était clair. Pour faciliter la compréhension. Nous vous remercions beaucoup, vraiment pour la qualité de la présentation, mais aussi du contenu. C'était très compréhensible. Quand cela nous tient, nous avons du temps suffisant pour interagir avec vous, parce que pour le moment, il nous reste 41 minutes pour
41 bonnes minutes pour échanger avec vous. C'est pourquoi des fois je me disais l'abolition de la peine de mort, oui, c'est une nécessité parce que nous sommes rendus dans le passé qu'il y a déjà, après le procès, on dit vous allez encourir la peine capitale et après 10 ans, on dit non, il n'était pas le thème des crimes. Ce qui montre, ce qui justifie que l'abolition de la peine de mort est une nécessité, et plus qu'urgent. Et vous avez dit quelque part que certains États appliquent la peine de mort, mais que deux États seulement ont procédé à l'exécution. On voudrait savoir ces deux États qui ont procédé à l'exécution après la peine capitale. Oui. Après, j'ai pas bien compris. Vous avez dit que ces dispositions que vous venez de présenter pour l'abolition font partie, s'appliquent comme mesure additionnelle à la charte africaine. À la charte africaine des droits de l'homme. Vous vous êtes arrêté sur la charte africaine. Je voulais que vous puissiez compléter pour que je puisse bien saisir. Oui. Merci. À présent, je donne à l'avocat. C'est mon avocat, c'est l'avocat aussi de la commission, peut-être. Merci, M. le Président. Donc, j'ai suivi avec intérêt votre exposé honorable et ça nous va tout droit au cœur. Nous avons appris pas mal d'informations qui nous seront utiles à l'avenir. Et je crois qu'avec cette présentation, nous allons être en mesure d'accélérer le processus d'abolition de la peine de mort, qui me semble, à mon avis, ça n'engage que moi, ne doit pas être vraiment appliqué dans notre continent pour diverses raisons. D'abord, je vais commencer d'abord par la carence dont souffrent certaines institutions judiciaires de nos pays. Donc, dans certains systèmes judiciaires de nos pays, nous remarquons que parfois il y a des enquêtes bâclées où toute mesure de défense est suspendue. Donc cela dit que si la personne qui s'est représentée devant la cour d'assises pour y être jugée, parfois elle est victime d'une procédure d'acharnement où toutes les mesures de défense qui devraient être mises à la disposition de la personne poursuivie est parfois écartée ou bâclée. Donc cela dit que c'est la décision ou l'arrêt qui serait rendu ou qui sont rendus sont parfois entachés pour irrégularité de forme. Parfois, la personne se trouve dans l'incapacité, voire même dans l'impossibilité de se défendre, pour la bonne et simple raison que dans l'enquête préliminaire et même au cours de l'instruction, les procédures qui devraient être mises à sa disposition ne sont pas vraiment respectées. Du coup, je souhaiterais à ce que nous, parlementaires, accélérions ce processus, ne serait-ce que de mettre d'abord en suspens, c'est-à-dire suspendre les procédures d'exécution de peine de mort en attendant la ratification ou l'adoption d'une loi qui pourrait être utile et applicable sur tout le continent africain. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nos juges parfois ne bénéficient pas de la formation adéquate, de formation de recyclage pour actualiser et réactualiser les systèmes, voire même les jurisprudences, doctrines et autres systèmes de droit applicables dans nos pays. Je pense que le besoin de formation doit être de mise pour que notre justice africaine soit à mesure de répondre aux attentes de la population en général. Je vous remercie, honorable.
Vous avez réagi, parce que je vais commencer par les études. Thank you very much, Chair. As a referee, I think let's open the floor to the members so that we can hear their views and then we'll summarize later. Thank you. Vous avez la parole? Il faut prendre un certain nombre d'intervenants. La parole sera donnée à qui veut la prendre, parce que je ne vois pas beaucoup de mains levées. Ok. Vous avez la tête de frère. Okay, yeah. Okay, thank you very much. Thank you very much for the presentation. I think the presenter has started the presentation at a time when we were not really hearing what he was saying, but he mentioned that still many countries have not ratified or adopted the abolition, and others just simply put a moratorium, including my own country, the Gambia. So, and he's also said that they have done some consultations in some communities. So I'm wondering if you have not already said it, what challenges did you encounter in the process of encouraging other countries to really adopt the main or practice not to practice the death penalty? What challenges do you really encounter along the way? Thank you. Monsieur Idrissa, vous pouvez commencer à répondre à remercier les interventions pour vous ont complété les uns et les autres ont demandé des questions. D'accord, je peux, si vous le souhaitez, déjà commencer par répondre à cette première série d'interrogations et puis en attendant qu'on puisse poursuivre un peu plus loin sur les débats. En tout cas, je voudrais commencer par remercier pour ceux qui sont intervenus à la suite de mon intervention. Je suis persuadé que les contributions qui ont été données par les uns et les autres, en fait, participeront à mieux faire comprendre le protocole que nous avons présenté et à atteindre le processus d'adoption de ce document par les organes délibérants de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous avez raison de dire qu'il y a des risques évidents d'erreurs judiciaires. Je crois que M. le Vice-président, honorable député de Congo en a parlé. La faiblesse des systèmes judiciaires dans certains pays en Afrique présente en fait des risques évidents d'erreurs judiciaires. Et comme vous le savez, la peine capitale est irréversible. Donc ça, c'est un argument de plus quand même qui milite en faveur de l'adoption de ce protocole qui favorise un peu l'abolition de la peine de mort. C'est pour vraiment juguler ce risque qui serait né de ce que nos systèmes judiciaires ne sont pas très performants dans les pays et que cela en fait met en exergue des risques d'erreurs judiciaires. Vous avez posé une question sur les deux États qui ont procédé à des exécutions. J'avais pris l'option de ne pas en fait divulguer le nom des États, mais je peux vous les donner, c'est l'Égypte et la Somalie. Parce que nous avons une philosophie au niveau de la Commission, c'est que nous avons aussi un plus grand respect pour les États qui ont fait l'option pour une raison ou pour une autre de garder dans leur législation la peine de mort. Tout ce que nous demandons, c'est d'aller vers une protection plus efficace du droit à la vie. C'est pourquoi, en direction de ces États-là, nous disons qu'en attendant qu'ils aillent à l'abolition, je crois que quelqu'un l'a dit, qu'on puisse faire en sorte que ces États, en fait, appliquent un moratoire solide, c'est-à-dire que les mesures d'exécution de la peine de mort soient suspendues. Donc, c'est pour vous dire que nous avons une démarche réaliste qui consiste à dire que dans certains pays, nous comprenons que pour des raisons culturelles ou pour des raisons religieuses, il y a des difficultés à aller tout de suite vers l'abolition de la peine de mort. À ce niveau, notre position est de continuer à collaborer avec ces États-là en les invitant à asseoir un moratoire
solide en attendant que les sociétés soient beaucoup plus préparées à faire le saut et accepter plus facilement l'abolition de la peine de mort qui est proposée. Vous avez, Monsieur le Président, posé une question par rapport aux mesures additionnelles. Oui, les dispositions de la charte, les dispositions du protocole seront en fait considérées comme des mesures additionnelles à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, comme vous le savez, a été adoptée en 1981 et qui est aujourd'hui l'instrument de référence en matière de protection et de promotion des droits de l'homme sur notre continent. Mais la difficulté à laquelle nous avons été confrontés est que cet instrument de référence-là ne contient aucune disposition se rapportant spécifiquement à la peine de mort. Donc c'est ce but juridique-là que nous avons voulu combler en proposant un protocole à la charte qui en fait obtient des dispositions spécifiques applicables à la question de la peine de mort. Et naturellement, les dispositions qui seront adoptées à cet égard viendront en complément à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc nous sommes vraiment dans une démarche complémentaire. Il y a un but dans la charte et les États, à travers les conférences que nous avons organisées, nous avons suggéré d'aller dans le sens de la préparation d'un protocole qui viendrait compléter les dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour l'honorable vice-président député du Comore, j'ai été très intéressé par votre intervention. Je vois que vous êtes avocat, nous sommes de la même famille, je suis juge à la Cour suprême du Sénégal, donc je comprends parfaitement les préoccupations que vous avez soulevées, d'abord par rapport à la faiblesse de nos systèmes judiciaires, au risque évident d'erreurs judiciaires, mais également au déficit de formation de nos juges sur ces questions de droit international des droits de l'homme. Vous avez raison. Dans le pays, les juges, les magistrats ont une propension à croire que ces dispositions sont tout simplement du droit étranger, alors que ce sont des dispositions qui sont applicables, qui sont dans nos ordres juridiques, dans nos ordres juridiques internes. Donc vous avez raison de dire qu'à ce niveau, il y a un effort à faire pour que les juges soient formés en Afrique, les juges africains soient formés et mis à niveau par rapport à ces nouveaux paradigmes qui vont dans le sens du renforcement de la protection internationale des droits de l'homme. Je suis aussi d'accord avec vous qu'en attendant qu'on puisse aller vers peut-être une abolition universelle, ça c'est notre ambition, nous devons aussi insister pour la consolidation des moratoires qui sont actuellement en cours. Faire tout pour que même dans les États où la peine de mort continue à être appliquée, qu'il n'y ait pas d'exécution effective. Et je crois qu'à ce niveau, il y a un travail de sensibilisation que nous faisons à chaque fois que nous visitons les États membres dans le cadre des missions de formation, des missions de promotion que nous faisons. L'honorable parlementaire de la République de Gambie a posé une question par rapport aux défis que nous avons rencontrés dans nos plaidoyers. Effectivement, il y en a, parce qu'à chaque fois, dans certains pays que nous visitons pour parler du projet de protocole à la peine de mort, souvent les réponses qui nous sont faites, c'est de nous dire, mais écoutez, nous voulons aller vers l'abolition de la peine de mort. Nous savons aujourd'hui que c'est une tendance en Afrique, que la majorité des États membres ont aboli la peine de mort, mais nous sommes, par exemple, confrontés à des problèmes sécuritaires. Il y a l'insécurité dans nos pays, il y a des mouvements insurrectionnels, il y a également les extrémismes violents qui s'affirment. On ne peut pas expliquer à notre opinion nationale que l'État puisse prendre l'option d'aller vers l'abolition de la peine de mort alors que nous faisons face à ces difficultés. Ça, c'est la première, c'est la réponse la plus récurrente qui nous est faite. La deuxième réponse, le deuxième défi, c'est souvent de nous dire, écoutez, nous sommes favorables. Sur le fond, nous pensons qu'on doit préserver davantage le droit à la vie en allant vers l'abolition de la peine de mort. Mais nous sommes confrontés à des contingences religieuses ou culturelles qui ne peuvent pas être remises en cause du jour au lendemain. Il y a un processus que nous sommes en train de suivre. Il faut que le débat de société sur ces questions de la peine de mort arrive à maturation avant que nous puissions franchir et aller vers l'adoption. Donc ça, c'est des arguments généralement qui nous sont opposés. Mais pour le premier argument, je crois qu'il est peut-être facile de le déconstruire. Parce qu'il n'y a pas, la corrélation entre la sécurité et l'abolition de la peine de mort n'est pas faite. Elle n'est pas prouvée. Aujourd'hui, il n'est pas prouvé
que dans les États qui ont pris l'option d'abolir la peine de mort, que l'insécurité est montée en flèche. Ça, on n'a aucune preuve là-dessus. Et les études montrent également que dans les États où on a pris l'option de maintenir la peine de mort, la criminalité également n'a pas baissé et n'est pas beaucoup plus raisonnable que dans les autres États qui ont aboli. Donc je crois que ça, le premier défi quand même, c'est un argumentaire qui peut être déconçu. Maintenant, pour les considérations religieuses, c'est des questions que nous l'avons dit tout à l'heure. Chaque État également a ses particularités. Et c'est des particularités que nous respectons. Parce que nous respectons la religion, nous respectons la culture des États. Tout ce que nous demandons, c'est que dans les États qui ont des difficultés pour aller tout de suite vers l'abolition, que un moratoire solide, consolidé, puisse être mis en place pour que, en réalité, même si des peines de mort sont prononcées, que ces peines-là soient peut-être commuées en emprisonnement en vie, en tout cas qu'elles ne soient pas exécutées. Voilà, M. le Président, les quelques réponses que je voulais apporter aux trois premières questions qui m'ont été posées en vous remerciant encore une fois. J'ai l'honneur de vous donner la parole. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je vois trois noms levés. Je vais faire comme ça. Je vais commencer par ici. Je vais continuer. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السيد إدريس على مداخلة الطيبة. أعرف نفسي أولا النائب محمد سقراس من الجزائر، عضو لجنة القواعد. أولا أقول أنني أجلس في هذا الكرسي لأني أمثل أولا بلدي وأمثل الشعب الذي انتخبني، وبالتالي يجب علي أن أتحدث باللغة التي أو من اللغة التي يفهمها شعبي والأفكار، وأنقل الأفكار التي نشأت فيها والتي أنا أمثل الشعب الذي يحملها. لست هنا بصدد أن أنقل أفكار من هنا وهناك واستوردها وأفرضها على مجتمعي. هذه كملاحظة أولى. ثانية، أنا عندي ملاحظة أولى الاعتراض على تسمية البروتوكول، مشروع البروتوكول لإلغاء عقوبة الإعدام، وكأن الإعدام في كل الأحوال عقوبة غير مقبولة ومشينة ومرفوضة في كل الأحوال، فهذا أمر غير مقبول. عقوبة الإعدام قد تكون لها مبرراتها وقد تكون لها دوافعها، وأقول أنه أعطيكم مثالا يعني قد يخطر أي مثال ممكن يخطر على بالك. يأتي شخص ما يختطف ابنك أو بنتك منير، يغتصبها ثم يقتلها، كيف سيكون رد فعلك؟ ماذا تتمنى في تلك اللحظة لهذا الذي فعل هذا؟ أو ماذا؟ لعلك تريده أن يدخل السجن ثم يخرج ويتحرك أمامك وأنت لا تقتل مشاعرك، هذه مشاعر الرغبة في الانتقام. فمسألة الإعدام هذه وهي مسألة، نحن كأفارقة، احنا أفارقة عندنا موروثنا الثقافي، عندنا خصوصياتنا. اللي ما عندوش خصوصية، الذي لا يملك خصوصية بلده، فهذا لعله يحمل أفكارا غير بلد القارة الإفريقية. نحن كمسلمين، كمسيحيين، كأي ثقافة كانت، نحتاج من الغرب حقيقة التكنولوجيا، نحتاج في التعليم، نحتاج، لكن في ثقافتنا عندنا موروث قوي وكبير الذي لا يملكونه هم. وبالتالي أنا أرى أنه من الضروري إعادة النظر في هذه التسمية، وأقول ليس الإلغاء برمته، وإنما إعادة النظر أو تقييم الوضع أو لكن الإلغاء برمته، وكأن الإعدام مفروض على إطلاقه. لا، هذا مفروض. ونحن تعلمنا في موروثنا كمسلمين، وحتى عند المسيحيين موجودة، نقول السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم. ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب ليس رفضها مطلقا، لكن المطلوب
هو تقليص منها حقيقة. ليس في كل الأمور يجب أن ينفذ أو يحكم فيها بالإعدام حقيقة. الذي يخون بلده ويسبب لها في خسائر مادية كبرى أو يتسبب في مقتل الآلاف من الناس أو هذا لا يعدم. فأقول أن ما نحتاجه هو إعادة النظر في الإعدام وتحديد بحيث مزيق حقيقة. نحتاج مزيق لكن أن نرفض ظلمته فهذا غير مقبول. وأما ارتكازه على ضعف الهيئة القضائية في الدول ونقول أن هناك يعني في كل دولنا مبدأ التقاضي على درجتين، إتاحة فرصة لإعادة النظر في الأحكام، هناك الطعون في النظر في القانون في تطبيق القانون. فهناك إذا كانت دولة ضعيفة في المجال القضائي هذا لا يعني أنه يرفض مبدأ أو عقوبة الإعدام على إطلاقها نظرا لضعف الهيئة القضائية. نقويها يحتاج أننا نرقوا من هذا القضاء في هذه الدول. إذن أقول هذا حتى لا أطيل على إخواني، هذا فقط أعبر عن ما أشعر به وعن الناس الذين انتخبوني، وأنا هنا نائب برلماني أتحدث بحرية، لست أمثل الإدارة ولا لست أمثل جهات محددة. إذن فليتسع صدركم لما قلته وشكرا. La parole est donnée à Robert. Très souvent. Thank you very much, Michael. The abolition of the death penalty, in my view, if we abolish it or we support the abolition as Africa, we have put ourselves in the right side of history. The consequences of sentencing somebody to death are many, and some of them cannot be repaid once we have executed somebody. So I'll tell you, it is critical that we stand together as Africa and support the protocol to abolish the death penalty. In my country, we are a living example. My president, the president of Zimbabwe today, was sentenced to death when he was 22 years. He was only saved by his age because the law then said because of his juvenile age he would not be executed. But if it was allowed, he could be dead now. So I am praying to all representatives of the people of Africa that we support this protocol. For the past 12 years in Zimbabwe, the death penalty was on our books, but we could not execute it. One, because when this new president came on board, because he was also a victim of that death penalty, he suspended death penalties and encouraged that all those who were on the parole be committed to life imprisonment. Further to that, in Zimbabwe we failed to get one hangman. Despite advertising, people don't want to kill. But it remained on our books. Recently, in February this year, Parliament then moved a motion to abolish death penalty, and it has been supported by all political parties. And I really want us to look at this positively. The major areas being judges are human. They also make mistakes. They can even wrongly convict somebody. And what are the guarantees that we have that in the event somebody is committed or purported to have committed a crime, the judiciary has assessed this case correctly, then when we
execute the person, it's very accurate. If there is a chance, even 1%, that there could be a mistake in wrongfully judging somebody, then how do we repay that? As Africans, we have other ways of dealing with crimes, things like reparations, people made to pay for whatever they've done, and we can, because death penalty, even if you were to execute 1,000 people a day, people will still commit crime. So there is no deterrence out of executing people. So I think we are in the right direction as Africa. I recommend that we support this protocol and abolish the death penalty. Thank you very much, sir. I must confess that I'm a firm believer in the death penalty for the offenses which have been defined for that. I would like to know the case for advocating that the punishment of death should be removed when the offenses for which death had been prescribed as the punishment remain. I'm here to hear any argument in support of explaining why, if I take a gun now and I shoot a beautiful lady here, I should insist on the right to live. Why can I kill her, take away her life, but I can insist on the right to live? I can't, for the life of me, understand the basis for asking for that. So long as the specific crimes, some crimes may be removed, or the offenses for some crimes, for example, high treason and things, if you ask me, there are differences in political opinion, often. But if I take a gun, or I take cutlasses, or any weapon, offensive weapon, and attack people for no reason, and some of them lose their life, I don't think we should support any system that says that I, the offender, after taking the life of others, have the right to insist on the right to live. I think that we should review it again, and some specific offenses which require that people who have taken the lives of others also lose theirs should be maintained. Otherwise, we keep people life imprisonment 20 years and we will continue to spend on them after they have committed such heinous crime. So I have a different view when it comes to the death penalty. But I would like to hear what compelling argument beyond that I have the right to live, if I may be persuaded. Thank you very much. Pour Madame. شكرا سيد الرئيس. بدوري أشكر سيد إدريس على هذا العرض القيم. لدي 3 أسئلة بالضبط أريد أن أوجهها له من خلال ما استمعت إليه في العرض. طبعا يعرف الجميع أن عقوبة الإعدام هي جزء من النظام القانوني لكل بلد، وكل نظام قانوني لكل بلد هو خاضع للتطورات السياسية والقانونية، وهناك في الأغلب دائما تعديلات سياسية وقانونية تخضع على دستور وقوانين كل بلد. إذن كيف لهذه اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي يمثلها السيد إدريس، كيف لها أن تواكب هذا التطور السياسي الخاص بكل بلد؟ أيضا أريد أن أسأل السيد إدريس عن تقييمهم للشارع الإفريقي، يعني أريد أرقام حقيقية لجس نبض الشارع الإفريقي، لأن عقوبة الإعدام ليس موضوعا يمكننا أن نحسم فيه. وأتفق مع زميلي الذي قال أنه
ضد جملة إلغاء عقوبة الإعدام. أنا أفضل أن نسميها مناقشة عقوبة الإعدام. سنناقشها لمدى سنوات طويلة، ولا أعتقد أننا سنصل إلى حل، لأننا يعني نختلف، كل من يراها من جانب إنساني وهناك من يراها من جانب سياسي. وأريد أرقام حقيقية، يعني أن يكون إحصاء حقيقي للشارع الإفريقي. كذلك أريد أن تحدث الأخ إدريس عن الأسباب وركز حسب ما استمعت إليه في العرض عن الجانب الديني. وهنا دعني حينما تحدث عن الدين دعني أستشهد بأمر لدينا في الدين الإسلامي وهو القصاص. والقصاص لمن لا يعرف الدين الإسلامي تعريفه باختصار هو أن تعاقب بمثل الفعل الذي ارتكبته، وهنا قمة العدل. ولعل الدين الإسلامي هنا يعطينا إشارة على أن عقوبة الإعدام هي يعني كما تحدث السيد إدريس أن هذه الآلية تتبنى اتفاقيات حق الإنسان في الحياة، ولكن حق الإنسان في الحياة لمرتكب الجرم الذي ارتكب في حقه الجرم أليس من حقه أيضا أن يأخذ حقه القانوني؟ إذا نحن هنا نناقش عقوبة الإعدام ولا نتحدث عن إلغاء عقوبة الإعدام. شكرا لكم. Notre collègue d'Iscad, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai saisi l'occasion pour remercier très sincèrement M. Idriss Asso de la brillante exposé et également riche en enseignement. J'ai eu la chance d'assister à une des assises à Bangui et j'ai vu que la Commission fait beaucoup d'efforts pour l'évolution de notre société. Ceci étant, Monsieur le Président, moi je pars d'une expérience vécue de mon pays, qui est le Tchad. Nous avons instauré comment on appelle ça, la mort dans les années 80. C'était pendant la guerre civile au Tchad. C'est ça qui est la raison qui a motivé le gouvernement qui était en difficulté dans l'incapacité de maîtriser la situation sécuritaire qui va dans tous les sens, et la peine de mort a été instaurée. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que ce n'est pas la bonne manière de gérer la situation sécuritaire, parce qu'il y a des règlements de compte. Il y a des règlements de compte et puis la justice aussi commet beaucoup des erreurs et suit les politiques dans l'exécution. Dans les années 2000, nous sommes revenus encore pour instaurer la peine de mort. Nous avons instauré la peine de mort, c'était pendant les conflits intercommunautaires qui ont débordé. Le gouvernement était incapable également de maîtriser cette situation, et à cela s'est ajoutée la situation de Boko Haram, qui a fait des ramifications dans le pays, des complices où on n'arrive pas à faire la part des choses. Et donc, tout le monde était d'accord, la population comme le gouvernement, pour instaurer la peine de mort afin d'éradiquer ces fléaux-là. Pendant aussi quelques années, on s'est rendu compte que cette décision n'était pas la bonne, n'a pas donné les résultats escomptés. Mais le plus dangereux dans tout ça, Monsieur le Président, c'était l'aspect politique mélangé avec la religion. Les politiques souvent profitent de la décision de la peine de mort pour régler le compte à certaines personnes qui ne sont pas de leur goût, et en utilisant également les hommes de droit. Je m'excuse, mon cher ami, je m'excuse. Et donc, le risque des erreurs judiciaires
en réalité, ce ne sont pas des erreurs, mais c'est des manipulations. C'est des manipulations souvent parce que prendre une décision sur la vie de quelqu'un, ça ne vient pas comme ça. Les textes sont là, mais il y a les manipulateurs aussi sont là à côté. Moi, je suis musulman. Je crois à la religion. Je crois à toutes les prescriptions divines. Mais mon problème, maintenant, c'est le mélange de politiques qui essaient d'exploiter la religion pour leurs sales besoins. C'est ça qui est dangereux dans ces jeux-là. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a des États islamiques qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils font, mais il y a des États qui exploitent l'islam pour leurs propres besoins. Et ça aussi, c'est une autre situation. Je pense qu'il y a eu des intervenants qui ont développé cela et ça nécessite aussi une étude approfondie et des solutions appropriées pour engager le débat avec ces pays-là. À quelle limite on peut s'arrêter et à partir d'où on peut respecter les engagements et les décisions de la Commission des droits de l'homme. Merci beaucoup. La parole est donnée à notre collègue de Tunisie. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيد المحاضر، شكرا لجميع الزملاء. سأبدأ بعرض صغير عن الوضع في تونس، وهو أن منذ 1990 تقريبا هناك بيئة حكم بالإعدام غير منفذ في تونس. يعني كذلك ما نحكم عليه ليس له خصوصية في المعاملة السجنية إلا إذا كان يمثل خطرا على بقية السجناء مع إمكانية تمتعه بالعفو الخاص. يعني تونس تصنف كدولة ملغية لعقوبة الإعدام في الممارسة العملية. هذا الموقف أو التوجه الرسمي لبلدي، لكني كنائب عن الشعب ونائب عن إرادة المجتمع التونسي على الأقل في الناس التي انتخبتني والتي مكنتني من أن أكون موجودا هنا بينكم. في استطلاع للرأي هناك تقريبا 70% من التونسيين أو التونسيات في المجتمع التونسي الذين هم ضد إلغاء عقوبة الإعدام، يعني هم مع الحكم بعقوبة الإعدام. وهنا لابد من التفريق، هناك قانون يعني إنسان مختص في القانون، لابد من التفريق بين إلغاء عقوبة الإعدام أو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. يعني العقوبة أنا من رأيي أنها كوسيلة للردع لابد من الإبقاء عليها. سيد الرئيس، زملائنا الكرام، أنا أتساءل لماذا نعطي لشخص الحق في أن يقرر بصفة أحادية ويمكن أن تكون في إطار نزوة أو حتى في إطار نشوة في أن يقرر إيقاف حياة شخص آخر، وننكر هذا الحق على المجموعة التي تمتلك آليات البحث والتقصي والنظر عن طريق منظومة العدالة. يمكن أن تكون لنا كما قال زميلنا عدة هامات في منظومة العدالة في إفريقيا، في الدول الإفريقية. يمكن أن تكون هناك يعني القوانين موجودة، القوانين موجودة على غاية من الدقة، لكن من الممكن مراجعة بعض الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وفقط حصرها في بعض الجرائم التي نقول بشعة. اليوم يمكن نحن نخاف من ارتكاب القضاة لبعض الأخطاء ولا نخاف من ارتكاب المجرمين للجرائم البشعة رغم وجود حد أدنى من الضمانات القضائية. حد أدنى، نعم هناك بعض الهانات في المنظومات القضائية في بلادنا يمكن أن نتجاوزها، يمكن أن نتجاوزها بالتكوين للقضاة، بتخفيف العبء على القضاة، بالتخصص في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام. يعني حق الحياة من
من أي زاوية ننظر إليه؟ من أي زاوية ننظر إليه؟ هل ننظر إليه من زاوية المعتدي على حق الحياة أم ننظر إليه من زاوية المعتدى على حقه في الحياة وننسى حق المجموعة التي نحن نمثلها والتي تمثلها النيابة العمومية والتي تمثلها المنظومات القضائية في بلادنا الإفريقية. ننسى هذا الحق في زجر هذه الجرائم. الإشكال الذي يمكن أن يتمحور حوله النقاش هو هل أن الحكم بالإعدام مكن من تقليص عدد الجرائم؟ هذا هو الذي يمكن أن يتمحور حوله البحث والنقاش. هل أن العقوبة أو الزجر مكن من تقليص عدد الجرائم أو هل أن عدم التنفيذ مكن أو أدى إلى ارتفاع في عدد الجرائم؟ وشكرا. Donner au conseiller juridique de notre Parlement, M. Clément. Merci, honorable Président, de m'accorder la parole. Je voudrais commencer par remercier l'honorable commissaire pour sa brillante intervention. Je voulais tout simplement soulever 2 ou 3 petites questions et recommandations. La première concerne les visites pays que la Commission, peut-être par la voix de l'honorable commissaire, entreprend auprès des États membres. Je voudrais savoir à quelle mesure ces visites visent aussi des rencontres ou échanges avec les parlementaires, particulièrement dans ce contexte donc de la sensibilisation par rapport à la peine de mort. Je voudrais proposer, comme le Parlement panafricain a dernièrement signé un protocole d'accord avec la Commission africaine pour travailler conjointement sur certains sujets d'intérêt commun, je vous proposerai de considérer chaque fois que vous aurez une mission à entreprendre au niveau des pays, de penser peut-être à ce que cette mission soit conjointe avec le Parlement panafricain. Les membres des 2 commissions, même 3 commissions ici réunies, peuvent en faire partie. Ils peuvent même faciliter votre travail parce que les parlementaires du pape qui communiquent avec les parlementaires nationaux, ils peuvent parler au même diapason. Deuxièmement, je suis peut-être resté un peu dans ma soif, mais peut-être que les honorables parlementaires aussi pour peut-être que vous puissiez un peu insister sur l'africanité de ce protocole. Donc, dans quelle mesure ce protocole diffère du protocole additionnel au pacte international sur les droits civils et politiques. Parce que si ce protocole doit aller dans un processus d'abord d'adoption et puis ratification, processus aussi assidueux que long, est-ce qu'il ne serait pas peut-être en attendant l'aboutissement de ce processus aussi recommander aux honorables parlementaires de s'activer beaucoup plus à ce que les pays qui n'ont pas encore ratifié le protocole additionnel le fassent, et peut-être même là où des lois peuvent être édictées, ils peuvent également aller dans ce sens-là. Alors merci beaucoup Monsieur le Président de m'avoir accordé la parole. Ok. Pourquoi je vois une main qui se lève. Vous avez la parole, puis nous allons, si vous gardez le temps, nous allons directement aller à la réponse. Alors,
Chair. Sorry I came late. My name is Senator Sani Mustafa. I represent Nigeria. I think for us to move forward, my quick submission will be, as Africans, we all have our peculiarities. Every country has its own peculiarity, and when it comes to an issue of death penalty, certain countries, for their constitution to be amended, they have to go through each of the states of the federation and go through their state house of assembly. So for me, I would advise we should sit back, review this proposal, and allow countries to go based on their peculiarity, so that we don't force a straitjacket proposal on every country. Of course, we might fire certain penalties, but we can't insist or propose that every country will adopt such. In my own country, it's a debate that we're having now. In some other countries, it's an opportunity for the ruling party to even sometimes cage or easily sentence opposition. So I will advise that we don't just go on the straitjacket approach, proposing something that we know every country has its own peculiarities, and they will have a better way to deal with it. Because if you ask me to go back home to propose this, we have 36 states in my country. Every state has an assembly. There are some states in my country that the state governor is the chief security officer of the state. He has the right to sign a death penalty, and some states have done it, and it might be working effectively for them, while in some places it might not be. It might be very negative. So I will advise we trend softly on this, and we allow countries, because this is a very critical proposal. We should allow countries, based on their peculiarities, to look at this properly and advise or come back for a proposal on this. Thank you very much. Merci beaucoup pour tous les intervenants. Comme le temps nous fait défaut, nous allons directement écouter notre orateur, Noble Idrissa. Je vous demanderai d'être concis et précis pour certaines questions, afin que nous puissions gagner du temps pour les autres exposés. La parole vous est donnée. Merci, honorable président. Donc, dans l'intérêt du temps, je tâcherai d'être très succinct et ramasser dans mes réponses. Mais je tenais vraiment à vous remercier encore une fois pour la richesse des débats et des contributions qui suscitées par ma présentation. J'ai également conscience de la conscience qu'on ne peut pas épuiser le débat sur le thème de mort. En seule séance, nous avons d'autres occasions d'approfondir, pourquoi pas en plénière et dans d'autres cadres, pour que vraiment cette question soit débattue beaucoup plus en profondeur. Maintenant, pour nous donner aux réponses aux interpellations qui m'ont été adressées, je commencerai par l'honorable Mohamed Sakras, qui a parlé de la spécificité, des spécificités algériennes, sur la culture, de la religion. Je voudrais le rassurer tout de suite en lui disant que nous sommes une commission africaine qui appartient à tous les États partis à la charte africaine des droits de l'homme. Et on a une obligation qui découle de cette charte. Cette charte nous fait l'obligation d'avoir une vision africaine. Je dis bien une vision africaine des droits de l'homme. C'est pourquoi nous tenons dûment compte des spécificités religieuses et culturelles de chaque État. Si vous vous souviendrez que dans mon propos liminaire, j'ai tenu à dire que nous avons le plus grand respect pour les États qui, pour des raisons religieuses ou culturelles, ont fait l'option de garder l'appartement dans leur législation interne. Et cela, au-delà de ce que j'ai dit, nous avons écrit dans l'observation générale numéro 3 sur le droit à la vie qui a été publié par la Commission. Si vous vous référez à ce document, vous verrez clairement notre doctrine. Notre doctrine est de dire que l'objectif c'est d'aller vers une abolition la plus large sur le continent. Mais que nous comprenons qu'il y ait d'autres États qui acceptent, qui en fait prennent l'option de garder
l'infraction la sanction de peine de mort dans la législation pour les raisons qui le sont comme. Ces raisons peuvent être culturelles ou religieuses. Et nous, notre devoir en tant que commission, c'est de respecter ces raisons-là. C'est pourquoi nous disons à l'endroit de ces États-là, même si vous gardez la peine de mort dans votre législation, cette peine de mort doit s'appliquer aux crimes les plus abominables. Nous l'avons écrit et nous avons même explicité ce que nous entendons par crimes les plus abominables. Nous avons dit que dans ces États-là, notre plaidoyer est en faveur d'une meilleure protection de la droit et du droit à la vie, c'est-à-dire oui, en fait, des moratoires solides pour vraiment préserver au maximum le droit à la vie. Donc c'est pour nous dire que nous respectons toutes les croyances, nous respectons toutes les cultures. Mais nous sommes dans une Afrique plurielle où vous avez vu, quand je vous ai fait tout de suite la situation, vous avez vu que la majorité des États membres sont en faveur de l'abolition. Et nous ne pouvons pas ignorer cette majorité-là. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a un texte sur lequel en fait s'aborde cette majorité pour établir en réalité, pour servir de fondement à l'abolition de la peine de mort. Et à ce niveau, je voudrais également lever des équipements. Il ne faut pas peut-être comprendre par ce texte qui vous est proposé, ce protocole, que dès son adoption, on sera dans une situation d'abolition de la peine de mort dans tous les États. Oui, ce jugement, ça n'a aucun sens. En fait, même quand on adoptera ce texte, l'abolition de la peine de mort ne s'appliquera que dans les pays qui voulu s'engager dans ce protocole. Et pour les autres pays qui font l'option contraire, la peine de mort continue. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'elle s'applique aux infractions qui sont jugées les mineurs. Donc vraiment, je rassure M. Sakras pour nous dire que ce que nous voulons, c'est vraiment un texte consensuel. On puisse aller vers un compromis en accordant aussi aux États qui ont fait l'option et qui sont aujourd'hui majoritaires dans l'abolition, d'avoir un texte qui leur est propre et qui s'applique à toi. Voilà. Donc, je remercie également l'honorable parlementaire du Zimbabwe qui nous a fait ce témoignage solide sur la capacité sur les vertus du pardon. On nous a donné l'exemple de son excellence monsieur le président qui a failli peut-être faire l'exécution et qui aujourd'hui est une personnalité en réalité qui est très utile à sa société. C'est de dire également qu'il y a une vertu dans le pardon. Et ça c'est un argument de plus, je crois qu'il faut mettre dans le panier de ce qu'on appelle les abolitionnistes. Parce qu'en réalité, nous ne nous attendons pas à avoir une uniformité de vue sur cette question. De tout temps, il y a eu des arguments pour l'abolition et des arguments contre l'abolition. Et ce débat, il va continuer. Mais quand même, allons vers un consensus tenant compte de l'opinion de la majorité qui s'est exprimée à travers le plus grand nombre d'États partis aujourd'hui qui a fait le choix d'abolir. Donc, j'ai été très intéressé par ce témoignage de l'honorable député du Zimbabwe et qui a montré également que la peine de mort n'avait pas cette vertu dissuasive dans les États où on a aboli la peine de mort. Il n'est pas aujourd'hui établi, il n'est pas prouvé que la criminalité a baissé et qu'elle est beaucoup plus raisonnable que dans les autres pays où la peine de mort est maintenue. Ça aussi c'est un argument qu'on ne peut pas ignorer. Donc ma sœur parlementaire qui a posé une question par rapport à l'accompagnement des États dans les évolutions de la législation au niveau national, qu'est-ce que la Commission fait? Oui, la Commission fait des actions de plaidoyer. Je crois que le Conseil juridique en a parlé. Nous nous efforçons dans la mesure de nos capacités financières, surtout à aller vers les États, à leur expliquer les enjeux autour de l'évolution de la peine de mort. Et nous nous disons également s'il y a des déficiences au niveau national, de provoquer des débats de société, parce qu'aucun État ne peut aller au-delà des aspirations de son peuple et forcer un petit peu une loi en faveur de l'abolition. Il faudrait d'abord qu'il y ait des préalables. Le préalable, c'est qu'il soit suscité partout dans ces États-là et débat en société sur la peine de mort pour voir est-ce que les opinions publiques sont préparées à aller vers l'abolition de cette peine de mort. Donc à chaque fois que nous faisons des missions, des visites de commission dans les pays, nous faisons un accompagnement, nous rencontrons des parlementaires également pour nous demander à leur niveau de susciter un débat pour que quand vraiment
la question sera en maturation, on puisse peut-être dans la mesure du possible aller vers l'abolition. Mais je dois également tout de suite la rassurer en lui disant que comment on évalue l'opinion publique. Est-ce qu'elle est favorable ou pas? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est constant que dans la majorité des pays africains aujourd'hui, les opinions, en fait, les États ont pris l'option d'aller vers l'abolition. Donc ça, c'est un indicateur qui est aujourd'hui objectif qu'on ne peut pas contester. Donc, moi, ma position, en fait, la réponse que je peux donner, c'est qu'il est difficile de mesurer, en fait, l'état de l'opinion dans tous les pays. Mais ce que nous pouvons dire que de façon objective, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, la situation est telle que la majorité des pays sont en faveur de l'abolition. Et cela est acté à travers les différentes lois qui ont été prises dans ce sens-là. L'honorable député de Tchad, que je vous trouve avec grand plaisir pour l'avoir rencontré lors de nos sessions, a donné un témoignage intéressant qui fait un décalage entre la situation d'insécurité et la peine de mort. Par son témoignage, il a montré que la peine de mort n'est pas en fait la solution la plus adéquate, la réponse la plus adéquate à une situation d'insécurité. L'exemple du Tchad, mais également l'exemple de l'Angola. Souvenez-vous que l'Angola a aboli la peine de mort pendant qu'elle était en situation de conflit. Et ça a aggravé le conflit. Au contraire, en fait, la suite des événements a montré qu'il y a eu en fait une décélération de la tension et puis, disons, on a pu dépasser ce conflit-là. Donc, vraiment, il faut peut-être qu'on déconnecte l'application de la peine de mort avec en fait la situation d'insécurité. Je crois que ce n'est pas déterminé. Et lors de la dernière session de la Commission africaine des droits de l'homme, nous avons eu une session, en fait, un panel sur ces questions-là. Qui est un panel qui a ressorti que l'application de la peine de mort n'est pas une réponse la plus appropriée pour régler les questions d'insécurité dans nos différents pays. Donc, je remercie l'honorable député du Tchad pour son intervention. L'honorable parlementaire tunisien, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas ignorer les considérants, les référents religieux. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes d'accord avec ça. Dans les États, c'est pourquoi nous disons que ce protocole-là ne va pas s'appliquer de façon unanime, de façon totale à tous les États. Quand il sera adopté également, il ne s'appliquera que dans les États qui ont voulu en fait l'adopter et le ratifier. Donc la peine de mort, elle peut subsister, mais lorsqu'elle subsiste, et ça c'est notre doctrine, lorsqu'elle subsiste, elle doit s'appliquer aux peines qui sont considérées les plus graves et les plus éminentes. Et je précise que cette position-là n'est pas une spécificité de la Commission africaine des droits de l'homme. Je vous renvoie au protocole facultatif numéro 2 au pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui également a la même position. Elle considère que la peine de mort peut être appliquée. Ça veut dire que nous tenons en compte les deux positions, abolitionnistes comme rétentionnistes. L'essentiel pour nous, c'est d'aller vers une meilleure protection du droit à la vie en favorisant la consolidation des moratoires dans les États qui ont fait l'option souveraine de garder encore la peine de mort dans leur législation. Et cette réponse est liée également pour ma sœur, je crois, du Maroc qui a posé la question. Je vais maintenant répondre au conseil juridique de Parlement que je remercie pour ces questions. Oui, les visites, nous les faisons et durant ces visites pays, nous discutons également avec les parlementaires pour les sensibiliser sur les questions de la peine de mort. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Centrafrique, d'avoir rencontré la commission qui s'occupe des questions de droits de l'homme dans ces pays. Et fort heureusement, quelques temps après notre visite, ce pays a pris l'option d'aller vers l'adoption de la peine de mort. Ça veut dire que nous attachons en fait de l'importance à cet échange, aux interactions que nous pouvons avoir avec les parlementaires dans les pays, dans les différents pays. Et évidemment, si on s'appuie sur le NANHRI, il est possible, dans la mesure du possible, dans la mesure des possibilités financières, on puisse peut-être organiser des visites conjointes, la Commission africaine de droits de l'homme, pour aller dans les pays sensibiliser sur les enjeux de la question de la peine de mort. L'africanité du protocole, ce protocole il est uniquement inspiré par les aspirations africaines. Et en fait, il s'inspire uniquement de la charte africaine des droits de l'homme. Et nous refusons toute influence étrangère par rapport au travail que nous sommes en train de faire au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme. Est-ce que
quel peut être le lien entre ce protocole que nous proposons et le protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques. Je disais que nous sommes dans une démarche de complémentarité. Cet instrument africain vient en complément à cet instrument universel. Et comme vous l'avez suggéré, en attendant qu'on puisse terminer le processus d'adoption de ce protocole, nous invitons également et nous continuons à faire les États qui le souhaitent à adhérer à ce protocole, à ce protocole facultatif qui est un instrument universel qui vient en complément au pacte international sur les droits civils et politiques. Donc voilà, M. le Conseiller, aujourd'hui les deux réponses que je voulais vous donner. Maintenant, pour le sénateur Moustapha, l'honorable sénateur Moustapha du Nigeria, j'ai bien compris votre préoccupation, mais je crois qu'avant de répondre peut-être à la question, en adoptant ce protocole-là, rassurez-vous, honorable sénateur, nous ne voulons pas dire que la peine de mort va disparaître automatiquement dans tous les États membres de l'Union africaine. C'est juste une orientation qui est donnée et chaque État, nous respectons en fait l'autonomie constitutionnelle de chaque État. C'est chaque État qui va apprécier pour voir s'il est dans les dispositions de ratifier ce protocole-là pour aller après ultérieurement dans le sens de l'abolition. Voilà, M. le Président, de façon ramassée et de façon succincte, les quelques réponses que je voulais apporter à vos bien questions. En vous réitérant également mes remerciements les plus sincères pour ce dialogue constructif et en vous réaffirmant également notre disponibilité à continuer la collaboration avec votre auguste assemblée et à avoir d'autres interactions dans le futur. Je vous remercie et je vous rends la parole. Merci beaucoup de ces éclaircissements que vous venez d'apporter aux intervenants. Vraiment, nous sommes très contents de vos réponses. Au revoir les participants ici, je regardais les gens qui ont posé des questions ou qui ont donné des contributions. Allez voir, ils sont satisfaits de vos interventions, de vos réponses. Comme vous venez de le dire, il est difficile de confirmer que tous les États vont directement abolir. Ça viendra petit à petit parce que, comme vous l'avez dit, la majorité de nos pays sont pour l'abolition. C'est-à-dire que nous aussi, la majorité des parlementaires sont pour l'abolition parce qu'ils représentent les peuples qui ont pris le chemin, qui ont voulu prendre ce chemin d'abolir la peine de mort. Et comme ils ont dit, chaque pays a ses propres réalités. Des fois, quand la criminalité arrive à un niveau très élevé, il est difficile pour les décideurs d'un pays d'abolir la peine de mort. C'est difficile. Mais une réalité, c'est que apprendre vraiment à abolir la peine de mort devait être normalement pour toute l'Afrique une considération parce que nous avons vu, comme je l'ai dit au début, nous avons dit des gens qui ont été jugés, mais après quelques années, on dit non, il n'était pas l'auteur. Commence à se vanter, c'est moi qui avais fait. Après les investigations, on considère qu'on a tué, on a exécuté un innocent. Pour dire que vraiment la peine de mort devrait être abolie partout en Afrique, mais aussi au monde entier. Vous avez notre soutien. Ce qu'on vous demanderait, c'est de nous fournir le document physique de ce protocole. Le secrétariat peut-être nous avons besoin de document, ce petit protocole additionnel pour que nous puissions l'intérioriser. Nous allons demander à ce que cette présentation, ce protocole sur l'abolition de la peine de mort soit présenté en plénière. Je pense que tout le monde est de mon avis, parce que c'est un sujet qui concerne tout le Parlement. Ce n'est pas un sujet de trois commissions qui nous ont écoutés ici. Donc nous allons, c'est une étape. La première aussi prendra connaissance
de ce protocole sur l'abolition de la peine de mort. Nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons plein succès dans le travail que vous êtes en train de mener pour notre continent. À la prochaine, quand on aura besoin de vous, n'hésitez pas à répondre favorablement à nos appels. Je remercie à votre dissolution, M. le Président, et que mes remerciements. Le document vous sera fourni et je tiens à présenter mes respects à tous les membres de notre commission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et à présent, nous allons directement, j'avais prévu une pause de 2 minutes parce que, avant l'âge que nous avons, des fois, rester assis pendant 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Ok. Merci, Excellence. Pourquoi nous la pause, une petite pause? Non? Ah, ok. Il demande, il y aura quoi après? Ah, il y aura la présentation. La présentation qui nous sera livrée par Gilbert Sebihogo, Executive Director, Network on African National Human Rights Institutions. Yeah. Merci. Recording stopped. Recording in progress.
Testing, 1, 2, 1, 2. Testing. Please have a seat. In 1 minute we begin with the following items. Which will be presented by Mr. Jibat Sebihogo, Executive Director, Network of African National Human Rights Institutions. In 1 minute, please, le staff peut appeler les gens qui sont dans les corridors. Can you please invite all others on the hallway? Because the meeting is open. Others can come if the... Le staff peut nous aider à appeler les honorables parlementaires à entrer dans la salle. Okay. Okay. 2 minutes. I add 2 minutes. 2 minutes. Change the arrows. Will you be able to see this thing is gonna go up? Which one? This. Try to hide it. See. So you just change. Okay. You need to click on it. This is the start, right? Okay. Yeah, so it's fine. And you just change right. And then when you're done, right like this. Yeah. Not down. Even down, I think down. So yeah. It's up to you. Oh, thank you. Okay, no problems. Enjoy. Thank you. Oh my God. Please take a seat. Prenez place, on va commencer. Oui, on n'a pas besoin de dépasser le temps, hein, parce qu'il y a les autres qui vont venir l'après-midi occuper la salle, la même salle. Donc bien gérer le temps pour permettre aux autres qui vont venir, d'autres commissions qui vont occuper la salle. Okay. Yes, we are on. Now, I'll give the floor to Gilbert Sebihogo to present to us the topic I mentioned earlier, a joint presentation for the Committee on Justice and Human Rights and the Committee on Agriculture and on the draft concept note for collaborative role in monitoring the implementation of the Agenda 2030 of SDGs and AU Agenda 2062. Mr. Gilbert, you've got the floor. Thank you, Mr. Chair. Honorable members of the Pan-African Parliament, it's a real honor and pleasure for me to be here on this occasion. And of course, I will present the joint initiative. First of all, I would like to thank you for this opportunity. Would I know the amount of time do I have so that I can be able to not abuse, so that in the next session we are able to also accommodate others, Chairperson? The amount of time do I allocate to this presentation?
Okay. You need more time. Yeah. Normalement, vous devriez présenter en 2000, comme l'autre problème ici au FAP. Ok. Ah, vous étiez normalement We were supposed to come in last, but since the other presenter requested to present afterwards because we have other they have other agendas in the pub. You are the first to present. You have 20 minutes, like we said. It's from 12:30 to 12:50. That's 20 minutes because we need time to discuss your presentation. Thank you. Joint initiative. I'd like first of all give you an overview of the network of African national human rights institutions, and then the vision, our mission, strategic objectives, the cooperation we do have with other bodies of the African Union, and the potential areas of collaboration between the network of African national human rights institutions and the Pan-African Parliament. And then I will finish with the proposed activity that we have initiated. The network of African national human rights institutions is this regional body that brings together 47 African national human rights institutions on the continent that we call normally NHRIs. These are actually state bodies funded by states but independent, with the mandate of promotion and protection of human rights in their respective countries. And we do have them in 47 countries in Africa, which have joined the network. This network is governed by 9 members of the steering committee, that's a board member. And the headquarters is based in Nairobi, Kenya. We have 28 members which are status, meaning they comply with the Paris principles, which are the rules which govern the establishment, composition, and of course, the mandate of NHRIs. Of course, we lead the secretariat based in Nairobi. NANHRI is one of the 4 regional networks across the globe. We have one in America, in Asia Pacific, and in Europe. NANHRI being one of the biggest networks. As said, we have 47 members. Our vision is a continent with enhanced human rights culture and justice for every African. Our mission is to support the establishment and the strengthening of national human rights institutions to effectively undertake their mandate of promotion and protection of human rights in the respective countries. Of course, this is used through some strategic objectives that we developed based on the strategic plan 2021-2025 that we follow with 3 objectives: to enhance the capacity of NHRIs in Africa, to enhance the promotion, protection, and fulfillment of human rights on the continent, as well as enhance the organization development and institutional sustainability of NANHRI. So we do use 3 approaches, making sure that most appropriate means are applied for the desired ends. So we do that through capacity strengthening support to our members, consultations and consensus building on some thematic issues of human rights on the continent, and of course, strengthening the link between national institutions and international and regional mechanisms. And one of them we emphasize to do is, of course, the link with the Pan-African Parliament. Of course, as you can see, we have the link between HRIs and international and regional mechanism. We do participate, or we ensure participation of national institutions in the UPR process that we all know on the Human Rights Council.
We also support the regional mechanism, including the African Commission on Human People's Rights, the court, and the committee through the follow-up on the implementation of the decisions and recommendations of these bodies as far as human rights are concerned. We also engage with regional and sub-regional national bodies. So still in terms of cooperation with African human rights bodies, we have managed to formalize our engagement with some bodies of the African Union to push the agenda of human rights on the continent. We have an MOU with the African Union Commission. We have an MOU with the African Court on Human People's Rights that was signed recently. And we have also a status, observer status with the African Commission on Human People's Rights. And of course, we do believe that signing an MOU with the Pan-African Parliament would also boost and strengthen the agenda of human rights on the continent. Of course, we do not want to implement or to carry out ad hoc activities, but if we have a formal engagement with the Pan-African Parliament, this will contribute to the human rights agenda on the continent. Of course, we have engaged these bodies in different thematic areas. We do have what we call the policy dialogue that we held every year with the Permanent Representative Committee in Addis Ababa, where we discuss issues of human concern based on African Union frameworks and come up with the resolutions and plan of action that we implement supporting human rights at state level. Of course, the last one we did was on the African Continental Free Trade Area, try to think about how we can entrench human rights-based approach in the process. And I think that if we work together with the Pan-African Parliament on this, it could also bring in the human rights aspect. Some of the thematic areas that we do believe can be of interest also to the Pan-African Parliament. Of course, we support the government in establishing national institutions in compliance with the Paris Principles. We have the regional program where we do support the implementation of regional or rather continental human rights commitments by states. Through the engagement with the PRC members in Addis Ababa, we try to support the national institutions at the country level. We'll also work on criminal justice, the criminalization of petty offenses because of the overcrowding of prisons on the continent. We work on business human rights, sustainable oceans, the blue economy. We work on sustainable development goals, which actually at the Agenda 2063, which would form part of the initiatives we want to implement together with the Office of Clerk, bring together national institutions and Pan-African parliaments, work on migration and people on the move through our working groups, expanding civic space and the protection of human defenders on the continent, especially women human defenders, as well as climate change and environmental degradations. So areas of collaboration that we think NHRIs can contribute to the work of the Pan-African Parliament include advocacy for the ratification of treaties and protocols on human rights and justice. We can support parliamentarian sessions, utilizing the NANHRI deep understanding of human rights issues, participate in PAP sessions, and especially those of the permanent committees to provide quality information. We can also organize sessions
where we can propose also recommendations and of course resolutions for the adoption by Pan-African parliamentarians. We can also explore our network internationally to link and of course consolidate our efforts as far as human rights are concerned. And of course, the research work of NHRIs can really contribute to the role, to oversight role of the Pan-African Parliament. Those are the few areas we think we can envisage to work together. But specifically, the activity we are proposing and that the Honorable Chairperson talked about was on the follow-up, the implementation of the Sustainable Development Goals within the framework of Agenda 2063, the Africa we want. Of course, the rationale was that we know very well that NHRIs play an important accountability function at the national level. Actually, these being accountability institutions, they do monitor and investigate and they report on any human rights violations on the country level. The Pan-African Parliament legislative and oversight capabilities combined with the on-the-ground presence and expertise of national institutions can create a robust mechanism for ensuring that the principles enshrined in both the Sustainable Development Goal 16, which is about peace, justice, and strong institutions, and the Aspiration 3 and Goal 11, which also is good governance, human rights, and rule of law, and of course, capable institutions will effectively be implemented. Pan-African Parliament role in mobilizing political will and advocating for policy change complements the NHRI's capacity to monitor, report, and provide recommendations based on local realities and challenges. This dialogue that we are proposing has 3 or 4 key objectives. As you can see, to raise awareness and understanding of Sustainable Development Goals and Agenda 2063, provide a platform to raise awareness and knowledge of participants, to conceptualize possible means or tools to monitor SDG 16 and Aspiration 3, Goal 11 of the Agenda 2063, develop and refine comprehensive monitoring and evaluation frameworks to effectively track the progress of SDG 11-16, facilitates exchange of best practices and lessons learned between NHRIs and Pan-African parliamentarians, and create unified reporting structures to streamline efforts and ensure coherent and coordinated actions towards implementation of the SDG. As you can see, the expected outcomes, we want to formalize partnership between NHRIs and the Pan-African Parliament through a possible MOU. If you think, or the parliamentarians think that this is really something we can move to, and which is necessary, to set a standardized monitoring and evaluation tools, indicators, tailored to the African context, a compendium of best practices and case studies showcasing successful initiatives and interventions in promotion and protection of peace, just and inclusive societies, which is actually based on the 2 agendas and the goals, and it's a good reporting framework that aligns the monitoring activities of NHRIs and Pan-African Parliament, ensuring consistency
and comparability of data. Of course, an action plan to monitor the implementation of SDG and the Agenda 2063 and those particular goals. The proposed participants are African NHRIs, of course. We have 47 on the continent. The Pan-African Parliament, especially the Human Rights Justice Committee and Agriculture, Department of the African Union Commission, some UN agencies, civil society organizations, among others. So as for the dates and the venue, this we can discuss and agree where both institutions will choose in terms of venue, and of course, the date will depend on your availability and convenience. So this is what we had to bring to your attention. But on our side, we do believe that formalizing the engagement and collaboration between national human rights institutions and the Pan-African Parliament will really contribute to the Agenda 2063 of the African we want. Thank you very much, Honorable Members of Parliament, for your attention. Merci beaucoup. Thank you very much for making your presentation as brief as I requested. You respected the time. The presentation was clear. Before I give the floor to the others, charity begins at home. We talked about the lobbying mechanism, the enforcement of the SDGs 16 and 11 justice, rule of law. In the past, how did these SDGs that you mentioned, how did you include them in your networks at the national level? How did you work on these SDGs? You also talked about mobilizing political will. That really touched me because these are it's policies that we lack. So how do you succeed in mobilizing political will? How can we help you in this regard? What are the shortcomings? Or where can we take over the baton as representatives of the people? You said that you wanted to establish a partnership with the network and PAP. That's very important because the doors of PAP are always open to whoever, but we need strong and reliable partnerships that will help us to help in increased mobilization of all partners so that we can, in our respective countries, understand things in the same manner. The establishment of the SDGs. Sometimes, if a country is at war, you're not going to tell them about justice and the rule of law. You will set it aside when they are involved in conflict. And then we'll come back later and problems will keep accumulating. So I am
the committee members were not from the bureau, but we are open to everybody, and we're going to. You have to write to the Pan-African Parliament, and our Parliament was going to read to you because you will not be the first or the last, because we were already prepared, already started formalizing partnerships with others, be they the Banjul Commission, and they're underway. We have not signed them yet, but we've got documents which show the key collaboration points. For you as well, you will be welcome. In order not to take so much time, I'm going to give the floor to others, but remember that I'm the first person to drag on, but know that from 2 p.m. this hall will be occupied. Madam, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I'd like to congratulate our brother for the very clear presentation and this opportunity that he provides us to get to know ourselves better and to know this network of human rights institutions allowing to laud the collaboration between this network and the Pan-African Parliament. As far as I'm concerned, I think it's a very relevant request. However, I have an observation on the activities that have been proposed. There's a whole arsenal of laws, programs, orientations, guidelines, as well as an educative role, and awareness raising on human rights, on the culture of human rights throughout the continent. But I think this effort, in some cases, is watered down, sometimes unhighlighted. So, due to the lack of audacity and rigor in the formulating the realities as they are, so that some actions should bear fruit, so that there should be conception and awareness raising. There should also be deterrent measures that have to be varied and adapted and tailored to the stakeholder that is concerned. These organizations that do not wield power, do not have authority to ensure that the decisions are executed, but they have the possibility of condemning and making the condemnation deterrent through using the media, through raising awareness on the public opinion on these abuses committed by political regimes as well as groups. So the complacency with this unjust crime and these violations continue because of the silence, and it encourages the perpetration and of such practices. There's a system, everybody is witness that all sorts of abominable practice against the people of Africa. There's a country that is occupied, the territories are occupied. The young people that are in prisons because of peaceful protest for about 30 years, condemned to by the Kingdom of Morocco against young people who wanted to protest peacefully, just to expose and request that these occupying force should be withdrawn. That have been condemned. 2010,
for 30 years now, just because they peacefully protested. These are cases. These are flagrant practices. This is a country that has been sequestered, suffering total blackout, and they cannot be visited by any human rights organization to find about the situation of this country that has been completely occupied and militarized, and its people are imprisoned. This country, the Kingdom of Morocco, has committed all kinds of human rights violations against African immigrants. You saw that on television. You saw Africans dying in their numbers. They are plundered and mistreated. We saw that on television. We don't need any inquiry or investigation. No country publicly condemned that. So we need to continue to exercise. Are we going to continue to exercise this silence and complacency? We listen to the intellectuals, the stakeholders. We listen to all these narrative on human rights, but this doesn't have any effect. It doesn't change the reality if we do not condemn the actors and the authors of these violations. We can understand that the ministries of foreign affairs can express reticence, can be reticent in condemning publicly, but the human rights organizations have to condemn and exert all pressure to denounce such practice. I think that if there is complacency from the government, from the justice, from organizations, from intellectuals in closed halls, in conferences, in scientific, this does not have any impact on the reality. All those who are authors of abuses have to be denounced publicly, at least at the level of NGOs. We are open to all kinds of cooperation. Let's try to collaborate first to unmask realities, unmask all the abuse. This is one of the examples of the violation of international law, violations of convention of the United Nations. This is a country that is occupied, and we ask the Kingdom of Morocco to end such practices. Thank you. 3 more speakers. Yes. Our honorable member from Libya. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman, for giving the opportunity. And we are sorry we came late to this session due to the lack of coordination in the meetings and halls. We are suffering a lot. So I hope this would not be repeated, and we are in this parliament and this committee for more than 6 years, and we are turning in the same vicious cycles. We come and we meet, we have organizations, and no results, no recommendations are reaching the executive entities or organs, nor the AU, nor the entities that could be interfering. We are speaking of the most dangerous issues, human rights. We are touching your rights. We are not speaking about mechanics or dealing with agriculture or other things. There was a big hope to reach results and to remove oppression on human beings. When we are speaking about Africa, Africa is our continent. Everybody is speaking about human rights while violating it. So when the organizations or groups, they are coming repeatedly during the years, reading reports, presenting
studies, but they are asking for real cooperation. It should be with the parliaments in the states, not with the PAP. The real studies should be in the field. When speaking about Libya and violation of Libya human rights, you should have visited Libya and speaking of thousands of kilometers about human rights in certain countries where you have violations in the majority of African countries, and we see it on TV, on social media, and some of them are extreme, but we are in Africa mixing politics with human rights, and favoritism exists, and some issues are forgot about, and other is under huge propaganda. So my advice to every visitor in this commission on justice and human rights, you should be very clear in what you are saying, or the results will not reach anywhere. We will be sitting here drinking tea and speaking, and may the peace of Allah be upon you, and we leave. S'il n'y a pas d'autres représentants. If there are no more comments. Oh, yes, go ahead, please. Thank you very much. Congratulations to the presenter. I think that I saw in the presentation, or that I heard, that he spoke about SDG 11 and 16. I think that when we are talking about human rights, there are other SDGs that have to be taken into account. SDG 10, and why not the fight against hunger? And I think that we would have benefited from taking into account other relevant SDGs in the context of human rights. Thank you. Thank you. Go ahead, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace of Allah be upon you. Thank you, Mr. Chairman, for giving me the floor. I will not speak for a long time. I am President. I'm Yusuf Al-Fakhri. I represent Libya and Vice Chair of the North African Caucus, and I am very glad to be here in the Commission of Justice and Human Rights. Maybe we worked a lot in agriculture as members in Agriculture Commission, but as MPs representing the African countries, we had always a worry about human rights. And as members in the Commission of Agriculture, but also as a member of PAP, I had always worries and doubts about what is happening to the African people. We are seeing what is happening to our brothers and sisters, Africans migrating to and going through countries, and there is no reaction from the African continent. I'm speaking about declarations, and we find no real measures or implementations coping with what is happening to our African people. All African nations are suffering, even the stable one. We are here in South Africa. Yesterday, we saw a demonstration in front of this whole speaking about a clear violation of human rights. All African countries are suffering. For the presenter, I thank him for the presentation of this paper.
and your detailed explanation of the networks, and I am glad to see such network working in the African continent, but I am sorry to say that as indicated by our colleagues, the dealing of such network with events happening on the ground is very weak. It's a very important network, but the way it's dealing with the actual facts is very weak, and of course this is justifiable. As we said before, as I am representing Libya, I heard about it for the first time, and I'm a member since 2018. At the same time, we give an example of what is happening in Palestine right now. The Palestinian people are suffering. This state were here. South Africa had a very clear position towards Palestine, condemned and clarified its situation in a very clear way. I am sorry to say no African organizations dealing with human rights dealt in with this the same situation. The PAP, the Pan-African, had a very clear position yesterday towards what is happening, but the organizations or organs that are in charge of human rights didn't deal whatsoever with the situations of or position taken by the PAP or African countries, and it is the big justification indicating that this organization has no relations with the states or the continental organizations. I thank you, the colleagues from the Commission of Justice and Human Rights for being here in this event, and I want to thank also the colleagues of the Agriculture Commission to be representing Libya in this activity. Thank you. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Les gens se multiplient. Je vais commencer par... Let me go to the other side of the room. Yes? And I want to thank the presenter for the wonderful presentation on human rights. I think human rights, we all know what are these rights. They are natural rights that we are born with. But time has come for us to look at it in our own context. What do we mean by human rights? The fundamentals, right to life. And we know that we cannot have right to life without food. Food are very necessary. But how are we committed to make sure that food, quality food is provided to the citizens? It's key. We should not allow human rights to be dominated by the West. We only come to talk about human rights when institutions that are funded by the West start to champion the cause of human rights. But these are rights that have been in Africa since time immemorial. We are born with them. And our forefathers has been protecting these rights to make sure that we live in peace, to make sure that the neighbors will not offend each other, to make sure that quality education is given to our children. These are the rights that have been existing in Africa. Why are we trying to fade out with those rights? Why are we not ensuring that we should not take arm against our own brothers and sisters? Because once you take an arm against your fellow, rights are obstructed. Once you kill, your fellow citizens, you have taken a life. So, but how do you make sure that these rights are protected? That's key. That's why in one of your recommendations, it's high time the committees are engaged in a very serious discussions to see to it that these rights, the fundamental rights, are protected. So, because we cannot take 10 steps forward, 20 steps backward. And every society, every country has your norms, your cultures. And I believe all cultures are there to protect these rights. There is no culture that will say, now in 21st century that you should be killing people. I don't think any culture accept that. So I think this training
or this presentation is timely, and we need to see what to develop out of it at the end of the day. I thank everybody for your kind attention. Tulay? Tulay. Okay. Thank you very much for giving me the floor. I think Chair will thank the NHRI for a very good presentation. The NHRI has given us areas where they are interested. And they also tell us that they want to go into an MOU with us, which is, for me, it is welcome. Because we have a role to play as a parliament. And we have difficulty in implementing the plans that we have. So if we have networks, organizations that really want to collaborate with us, to work together, I think that should be welcomed. He mentioned areas, they have their thematic areas, which is one, migration is one area, which is affecting us, especially my country. A vast number of people, young people, are leaving our countries. The only dream they have is to leave their country to go to other countries, to go to Libya, to go to Europe, etc., etc. And they've encountered a lot of problems. We all know. I don't need to go through all that. But these are all issues. The last time we were able to go to Libya, we are invited there by the government in Benghazi, and we had a big conference there on migration, which was very successful. So it is important to make follow-ups on that because they are very much interested to ensure that the problem of migration, especially irregular migration, is solved. And if we have goodwill gestures from such countries, I think we need to collaborate with them to ensure that those things are solved. But my area of difficulty is, yes, we have these MOUs with organizations. Our difficulty is the area of funding. And if we work with them, I believe the area that they should focus on is the funding. Because the reason why they are coming to us, Chair, is because we can condemn countries that are engaged in human rights violations. We can also give direct support to other countries through our recommendations, etc., etc. But they cannot do that. But if they come to us and then they give us the opportunity to be able to investigate, to be able to get to the root, the problem of the root of the problem, then we'll be able to come up with resolutions to be able to condemn what is happening in those countries. They have mentioned it in Sudan. We made attempts to get to Sudan. Big crisis in Sudan. It is still going on. Thousands of people are being killed. Thousands of being maimed, etc., etc. What are we doing about that? And Sudan is an African country. He has also mentioned Palestine. Anybody who looks at Al Jazeera and see how many children are being killed in Palestine, you keep on crying. I keep on shedding tears for the children that are being killed in Palestine. So we have a lot of work to do. So we need to really collaborate with these people, and we should not waste time now. Like we said, we've been here for 1 year. What have we done in 1 year? We should now go beyond that and really work with these people to solve a lot of problems that are affecting us. Thank you. Notre collègue Tunisie, puis Madame. Our colleague from Tunisia. Thank you, Mr. Chairman. I thank the lecturer. I will start saying the names that we received from Translation Time. We spoke about a network of entities, and when speaking about human rights in North Africa, we speak about organizations and associations. The entities, we leave it to the financial entities, so my observation is very limited. I will relate it
We are afraid that the funding of such networks have behind them states and countries with clear agendas. Among such agendas is creating problems within this continent. So, as indicated by my colleagues from Libya, to create problems or to concentrate or emphasize some events happening in African countries to make us forget about what's happening with human rights. The example of Palestine is the clearest despicable example. That's why I'm kindly ask you that your reports and your conclusions and our studies should be independent and respecting these specific aspects of this continent. We called it the tree of life, and we should not be forced to service the trends of people financing such networks. My friend, in our countries, we are suffering from economic colonialism, abuse of our resources, abuse of our we are suffering from climate change. We are the producers of youth, of human beings. They are taking the price with no price to buy other countries of the world because we are in utmost poverty and problems. We have today to emphasize and to follow and to be bound by reports that are clearly revealing what's happening to the great African human beings. Thank you. نعم في دقيقة سيد الرئيس. In 1 minute, Mr. Chairman. So quickly, Mr. Chairman, everybody knows the position of human rights in the African countries, and this position that is we heard about speaking about the bad quality of human rights organizations in the continent, and they are not playing their role. So I am making a proposal, if approved, so Morocco had with the heading of the Human Rights Council of the UN having headquarters in Geneva. So I believe if we have new blood in this organization, we should have a visit of the head of the commission and the members to visit the Human Rights Council in Geneva, and I could facilitate so we could be having contact with PAP in order to develop joint activities to work with the African entities and this UN important Human Rights Council. Thank you. It's better to visit the occupied ayun of. Thank you. Ok, merci. Merci à tout le monde. Thank you, everyone. And we will give the floor to Gilbert. You see that we have wasted a lot of time at the beginning because of technical issues. It's a very interesting subject. We can't say that the subject made us waste time, but maybe next time we will see how to better organize our program, because if a subject is interesting, it can take a lot of time to delve into issues and to exchange ideas to arrive at the Africa that we want. We have had comments, observations, inputs, points of view.
So the floor is yours, Mr. Gilbert. Thank you, Mr. Chairman. And I also thank you for the support. I think that most of the interventions here were about supporting the idea of requesting for a formal collaboration with the Pan-African Parliament. Of course, the issue is human rights is a very, very important issue, especially in Africa. And that's what I picked from most of the interventions. And I could also feel that people are tired because we are talking about human rights, but there is nothing to actually ensure that these rights are respected. There is conflict. Talked about Palestine, talked about Sudan, Libya. And I think that all is not lost. There is still room for improvement. As we deal with the national human rights institutions, these are state bodies funded by states, but of course, they must be independent. Now, why do we think that some of organizations are not fulfilling their mandates? Or some are pushing agendas of states or others who are funding them? But now it is time to really strengthen our own national human rights institutions. And the role of the parliament is very clear. Go to the Belgrade Declaration. These institutions need to be strengthened. And the most important thing to strengthen an institution is to make sure that they are led by relevant people who understand the issues, who are able to really push the human rights agenda. And the parliament are or must be involved in the selection and appointment process of the leaders of the institutions. Sometimes we fail to play our part, and when these institutions are led by wrong people, that is why we can't uphold human rights in our countries. So I think that there is a need to work together, not only on SDGs or development agendas. There are peace and security issues, and there is no development without peace. We are talking about right to food, SDG 10, but we can't attain these goals if there is no peace, if there is no strong institutions. And this is the time now to strengthen institutions, to have strong institutions, the institution which will be able to hold accountable any human rights violators, including the states. So I think that time is now to work together to strengthen our own national human rights institutions. Of course, I do not see clearly any question raised, but most of them were comments supporting the idea, supporting the request for a formal collaboration framework.
unless there is any particular other question, but me, and of course we have been supporting the Sustainable Development Goals on country level, assisting national institutions to be part of the reporting process at the high-level political forum in Geneva. Of course, these are state-led processes, but institutions like ours have a role to play, and they've been playing a role. That was the only question the chairman asked. Otherwise, others are just comments and support. I thank you again, honorable members of Pan-African Parliament, for your support, and I really look forward to formalize this engagement so that we can move together for a better Africa. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. You have given us work to do. We need to contribute to the strengthening of institutions, human rights institutions. In certain countries, it's a parliament that handles human rights. There is a committee of MPs that considers applicants, then there is a vote. So I think that it contributes to selecting people that are up to the task. I think that your committee has not finished its work, but we have a meeting at 2 o'clock. The Committee on Agriculture and Rural Economy. We are asking you to let us go so that people can go and eat and go back. Unfortunately, we are meeting in this room at 2 o'clock. So we are suggesting that you let us go. And we will continue. So we continue by thanking the presenters of the day. We would like for your request to be followed upon in terms of partnership. We need to work with all institutions on themes that are of interest to us. We need to consider all of that together. The Parliament and you should consider key points for collaboration, because collaboration has to be well defined. This is we need to consider key points of collaboration with the Pan-African Parliament. Our colleagues from the Committee on Agriculture will leave now. We are going to continue our debate for a bit longer. Let me give the floor to Mr. Clement. The clerk is with us. You can see that with the interesting subjects, it's very difficult to work on them or discuss them just for half a day.
Il nous reste des sujets. La note, information actualisée. Ouais. Oui, parce qu'il était dans une autre réunion. Il était dans une autre réunion. En essayant de... Donc, je donne la parole à M. Clément pour nous entretenir 15 minutes. 15 minutes au plus. Saying 45 minutes too much, so Hmm? the interpreters also need to go for lunch. So give him like 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Okay. 20. Okay. Donc, au maximum 20 minutes. On va. In 20 minutes, we will go for lunch. Maximum 20 minutes. And 15 minutes for the presentation and 5 minutes for contributions. Thank you, Honourable Chair. Thank you, Honourable Chair. Our colleague from IT was trying to display the presentation on the screen. I hope that it will work. But it won't stop me from beginning. Thank you, Honourable Chair, Honourable Members. I am going to discuss with you thank you. I am very aware of the time constraints that we have. Maybe we won't have enough time for this presentation. I'm going to make it very brief, and perhaps it will be the beginning of a thought process for you on this subject, which is the role of the Pan-African Parliament in the implementation of decisions on human rights. You know that the role of the Pan-African Parliament on the decision on human rights goes through the Committee on Justice and Human Rights, and maybe also through the Committee on Rules. So in this presentation, I wanted to cover, first of all, the African architecture of human rights, but because we have time constraints, maybe I'll leave this part behind. And it is from this mandate that we are going to discuss the role of the Pan-African Parliament.
Honorable Chair, honorable members, if you followed the contribution of the chairperson of the African Court on Human and People's Rights. Though Africa has a certain number of legal instruments on human rights, as well as institutions to promote and protect human rights, decisions taken by these institutions, though they are communicated to the member states, their implementation is still pending. So statistics with regard to implementation of these decisions are around the 10% from the African Commission on Human and People's Rights, and less than 7% as regards the African Court on Human and People's Rights. So our colleagues from the Commission could participate and in this contribution, in this discussions to tell you the decisions that have not been implemented yet and those that fall under the 10% of implementation, but I'd not really like to get into details because I think as far as PAP is concerned, it's around clarifying the role and what PAP can do to contribute. So that's what I like to dwell on. So the institutional architecture of the African Union, I had prepared it maybe just to show that PAP falls under the legislative arm of the African Union and in addition to the judicial and executive arm. So PAP has a role to play in implementing its mandate, which is to ensure the full participation of African peoples in developing and integrating the peoples of Africa. However, this mandate has been, well, I like to skip. I wanted to say something about the Malabo Protocol. These are the countries that are ratified. But the mandate of PAP with regard to human rights, especially the legal base is Article 11 of the Rules of Procedure of PAP, which says, which states the PAP has the powers to examine, discuss, and express an opinion on all issues, be it from its own initiative or at the request of member states and other organs of the African Union on the following areas: the respect of human rights, the consultation of democratic institutions, peace and security, the culture of democracy, the rule of law, and so forth. And that's where you realize that the mandate of PAP is quite broad, is open-ended, that enables PAP to play a role in implementing the shared values of Africa, which are democracy, good governance, human rights, and security, and what have you. And in order to implement this mandate, Article 18 of the protocol states that PAP should work in close collaboration with the national and regional parliament. So PAP is in a position that enables it to work alone or sometimes in collaboration with the national parliament. And this is to achieve the following objectives. I think yesterday as well, the Honorable President of PAP revisited some of these objectives, but among these objectives, we still have the promotion of the principles of human rights, encouraging good governance, transparency, and so forth, and familiarize the African peoples regarding the African Union objectives and policies and promoting peace and security. All these objectives have a close link with human rights. And since we are talking about human rights decisions, you'll see that several decisions of this
bodies of African Union human rights are not implemented because of lack of political resolve, political will. Some states have ratified the African Charter on Human and People's Rights, and against which a decision has been handed down to free police prisoners or do this or that, because these decisions were either handed down by the African Court on African Commission on Human and People's Rights, but at the national level, there's no political will to implement them. Secondly, apart from the political will, another reason for not implementing is generally the lack of parliamentary control. You see that in several of our countries, there are standing committees responsible for human rights issues, but generally issues relating to decisions handed down by the African Union institutions are not part of their agenda. However, if these decisions could be followed up, the parliament can play a control role. For example, asking oral or written questions, or maybe through parliamentary diplomacy or through parliamentary advocacy, and see why a decision handed down by an independent organ was not implemented. Sometimes there's lack of parliamentary control oversight. There's also a budgetary aspect, because some of these decisions, I'm referring to a decision recently handed down by the African Court that requesting, I think it was against Burkina Faso or Mali, requesting that the schools, because it was about children's rights, that schools be constructed, and then in these schools, some particular curriculum should be taken into account. But the construction of schools involve budget allocation. And who's the budget authority in our country? They are parliamentarians. But can parliamentarians intervene to ensure that a decision in this light be implemented if they don't know the decision at all? That's the starting point. So the parliamentarians need to know the existence of these decisions, and when it is time for the budgeting, they can propose that the necessary budget allocations be made. The third, or rather the fourth reason for non-implementation is the absence of implementation legislation. In some of our countries, like in the DRC, Cote d'Ivoire, Kenya, Uganda, as regards the implementation of the Rome Statute, for example, you see that there's an implementation law of that Rome Statute. And in this law, you see that there are provisions that guide how the implementations handed down by the International Court will be done. But when it comes to African institutions, the decisions that are handed down do not have any national statute. We don't even know if they have to be considered as decisions or verdicts from foreign countries. But for decisions handed down by foreign countries, there are laws that regulate the implementation procedures. But unfortunately, as for the decisions, the supranational organs, there is no law to regulate them, the implementation, and sometimes the result, maybe from the good faith of the Ministry of Foreign Affairs or Justice, or even from the President of the Republic. Sometimes, when they are not aware, nothing happens. So these are the four reasons. But when we revisit the role of PAP, and we dissect the role of PAP, we realize that PAP's role through the protocol is one that involves harmonizing laws of member countries. So where we need an implementation law, PAP can propose a model law, for implementing decisions of human rights
organs in Africa, since this model law has to ensure that decisions are executed in a harmonized manner throughout all the countries or across the countries. It will be very striking results that perhaps through the Justice and maybe Rule Committee can achieve by proposing to our countries to fill this vacuum. Secondly, we know that PAP has an oversight power, and this oversight, PAP can, first of all, receive a report on this non-executive decision from the Human Rights Commission in Banjul, the Committee of the Rights of the Child in Lesotho, and from the African Court in Arusha on the state of implementation. And with this, they use national delegations for each country, the 5 parliamentarians, to go and investigate about the state of implementation or progress. And where there is no implementation, they can do the necessary monitoring so that to ensure that they can start implementation. The Pan-African Parliament also has budgetary power, where the decisions require budgetary allocations, or where decisions have financial implications. PAP can also use its members so that once the national budget is discussed at Parliament, they can have it and authorize to ensure that the Parliament proposes necessary allocations to implement the decisions. And finally, in its power of representation, PAP can implement parliamentary or use parliamentary diplomacy to plead in favor of the implementation of any decision. Secondly, PAP can also, with regards to its position, facilitate the capacity building of national parliamentarians on issues of decision implementation on human rights, and even sensitize other stakeholders so that with regard to the role that the Pan-African Parliament has to play. So I have a few slides on the result of the of PAP with regards to the human rights issues, but since time is against us, I decided to skip them to go straight to the issue on the possibility of model law for implementation, because through other proposals of the PAP, there have been proposals and adoption of model laws. So this issue should not be foreign to PAP. Maybe the Justice Committee, even the Rules Committee, can see to what extent they can propose a model law that can help states to facilitate the management of decisions of the committee, the Commission, and the African Court of Human and People's Rights, and to ensure the monitoring and of their implementation. There shouldn't be any problem in principle, because the objectives and mandates and the functions of PAP cover human rights issues, and the PAP has a unique and privileged position with regards to national parliaments. PAP can also link this to, like I said earlier, with regards to its oversight power, authority. PAP can, based on its position, they can mobilize national delegations from PAP to plead the cause for decision implementation
and even propose a model law. I'm also going to skip a few slides because I have already broached them. I would like to say that, well, sometimes when we talk about PAB, we try to compare PAB to the European Parliament, which is a misnomer because the European Parliament has there are a lot of differences with PAB. The parliament to which we have to compare PAB is the Parliamentary Assembly of the European Council. Like the PAB, it has an institution, it has an advisory mandate, and although the contexts are different, it's also a parliament of European states that play a pivotal role in implementing the decisions of the European Court on Human and People's Rights. Maybe PAB in this slide can draw inspiration from this example of the Parliamentary Assembly of the European Council, and when PAB will be able to play a pivotal role in the area of human rights, especially with regard to the implementation of the decisions from the African human and rights organs, you realize that its relevance would increase even more. And one of the critics made to the Pan-African Parliament with regard to its relevance could actually dissipate. And so, by way of conclusion, I can say that PAB, under its current mandate, has a crucial role to play in the area of human rights, especially with regard to the implementation of decisions handed down by the quasi-jurisdictional organs of the African Union. And the implementation of this mandate will have no legal implication, no budgetary and institutional consequences, because they can already insert it within the framework of its activities. It is true that our commissions do not have the resources sometimes, but our partners, such as Mr. Gilbert, who is already there, and whom I hope has been seduced by this presentation, could support us, and I know that other partners are ready to support us in this activity. Secondly, starting this activity will not have any implication on the role of other organs, because the role of the other organs are well defined, and the role of PAB will be separate, will be distinct. So there won't be duplication, but complementarity. And the policy of the African Union seeks to promote complementarity between the various organs of the PAB. And within the framework of the MOU signed with the Banjul Commission, it was agreed that PAB, through its committees, could collaborate with the Banjul Commission, especially as regards the implementation of decisions. Yesterday, I think the intervention of the president of the African Court was in the same light, and I'm sure that in the days ahead there will be an MOU. I didn't want to take so much of your time, but since human rights affects, like Mr. Gilbert said, directly affects the realities of African people, we feel that an increased role played by the Pan-African Parliament in the area of human rights, especially the implementation of the decisions of human rights decisions, could further amplify the relevance of PAB and its parliamentarians with regard to the African peoples that it represents. Thank you very much. Merci, Monsieur Clément. Thank you, Mr. Clément, for that presentation. It was very clear. You reminded us of our role that you play that we have to play in the Pan-African Parliament, since we are
not yet a legislative organ. We need to continue proposing model laws. That has been done in the past already. But today and tomorrow, we have to continue doing it because we need to harmonize our laws in our respective member states so that the people that we represent could have laws that really take care of their situation so that they can have a harmonious life, because sometimes there's confusion around certain laws. For example, if you are out, they ask you in some countries, and they ask you about your laws, and they say, no, for us, we don't have to. It doesn't work that way. So it is important, therefore, to harmonize laws. The road is still long in our African countries, because so many countries have good legislation, good laws, but its implementation is something quite another. You have political decisions. And the others that present motions. So it means that there's somewhere laws have flouted at a national level. It's the role of the parliamentarians. That is why we've always requested that we as Pan-African members of the parliament, we should have a tool in parliamentary diplomacy. I was very interested in the presentation made by the Professor Nyaonde. I represented the Pan-African Parliament in Yaoundé, the Francophone Parliamentary Assembly in Yaoundé recently, from the 28th to the 30th of May. He really explained the classical or conventional diplomacy, how it should be complementary. It was really interesting. In the future as well, we need to see how we can develop this tool here at PAP so that we can have the necessary tool to better negotiate in terms of conflict when we get to visit a country. But unfortunately, we lack the resources. We discuss, and it stays in the shelves because the members of parliament were not going to undertake visits without resources. Thank you very much for the presentation. Okay. We hope that because of time constraints, we have to adjourn. Interpreters have to work at 2 o'clock in this very room. So you have 5 minutes. We have 5 minutes left, and I'm going to give the floor to 2 members. 2 members. Yes, go ahead, please. 5 minutes. In 5 minutes, the interpreters will leave. هو طبعا أنا مش هطيل أقل حتى من دقيقة يعني. Thank you, Mr. Chairman. I won't be more than a minute. I just wanted to thank the presenter. All the presentations we have followed today are excellent, but our problem is always the implementation, as you very well know. The issue I wish to raise here is when he spoke about the Pan-African Parliament in comparison with the European Parliament, we know that the European Parliament is much, much older than the Pan-African Parliament, but the Pan-African Parliament, as you know, does not have
legislative powers, even consultative powers, are not complete. We have the Mediterranean Parliament as well. There's lots of aspects to consider. I think that many people acclaim the Pan-African Parliament, where in fact we are not allowed to pass laws. We make recommendations to the African Union, and that's it. So we need to reconsider all of that with the Pan-African Parliament so that it is able to play the role that it is meant to play for governments and for the African Union. That is the comment I wanted to make. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Mr. Clement, it is indeed an input. Any other business? Do you have anything under any other business? No, AOB. So the meeting is adjourned. Tomorrow we are working in the chamber with the other committees on the theme of the AU theme for 2024. Educate an African fit for the 21st century, building resilient education systems for increased access to inclusive, lifelong, quality, and relevant learning in Africa. Thank you very, very much for your participation. Since we are not working here this afternoon, we will continue working in our respective hotels, considering the documents. Thank you.